trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas
trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Today, we have the pleasure to present Mónica Celis Arias. She is currently studying a doctorate in education. She holds a master's degree in neuropsychology and education. She has a BA in modern languages with emphasis on methodology for teaching English, and undergraduate degree in music from EAFIT University. With 18 years of teaching and teacher training experience, she is currently a senior sales academic consultant for Pearson, Colombia. So, Monica, welcome to this workshop today. Thank you. Good morning. How are you today? You ready to work on this? Yeah? Good. I'm happy to see some faces that I already know. Yeah, we'll come back. And some new faces. So let's get started. I'm sorry that you have to, turn your heads to the slides over there, but let's just have some fun, right? So remember, this program, this teacher training program is called Pearson Pedagogy in Action. Yeah? And today, within the Pearson Pedagogy in Action series, we are going to talk about, hi friend, we're going to talk about the future of education, yeah? Particularly two topics, the future of education in terms of the COIL approach, yeah? And a little bit about artificial intelligence in education. Yeah? Towards the end, as always, as we always do, we are going to have a little workshop. Yes, a hands-on activity that you guys are going to do. And since today is the last day of our Pearson Pedagogy in Action program, I promised you, since the very first one, that I may have a surprise for you. And today I might have that surprise for you towards the end, okay? So let's work on it, because we don't have a lot of time today. So let's do it. Remember that the structure of our sessions is this one. We have 4 moments in our session, okay? The first moment of our session is a warm-up activity, yeah, to warm up to warm up to the topic of today. After that, we go to the second part of our session, which is a deep dive. We go really deep into the topic. Today's topic, remember, it's the future of education, the COIL approach and artificial intelligence in education. And after that, we go into a session that is called Create. And in this moment, we are going to have a hands-on activity that you guys are going to do in groups, collaboratively, etc. And when we finish that, we do a wrap-up activity that generally is a Monica's talk show. We'll see if today we have time to do it, and that be it. Yeah, that's a wrap. Okay, so today, the future of education is now COIL approach and artificial intelligence. You guys ready? Yeah? But you didn't have any breakfast, I see. Yeah? No? You ready? Okay, no? I think there's coffee outside if you need to be readier, right? Okay. This is the warm-up activity, okay? How do you imagine a school and a classroom of the super future? Yeah? I remember when we were little, yes, I'm not going to say how many years ago, but when we were little, there used to be this TV show called Jetsons, or in Spanish, Supersónicos. You remember it? Yeah?
and it had such futuristic stuff. Yeah? It had like platforms that you just stand there and you just went to places. People didn't have phones, but they had these screens, yeah, to talk to each other. They had flying cars. What else? The tubes, yeah. I think the only thing we don't have now is the tubes, yeah, but the rest we already have it. Sure. Let's make a parenthesis. You guys need to get an information. Por favor, necesitamos que se fijen bien en las escarapelas y en la parte de atrás, por favor, los que tengan el sticker fucsia, los estamos esperando en bricolaje. ¿Listo? Para que respetemos, por favor, los espacios. Entonces, los que deben de estar allá, por favor, para que pasen en este momento, y los que están con el sticker negro, pues se quedan acá. Listo, muchas gracias. Anyways, anybody's welcome here. So yes, the Jetsons were pretty futuristic at the moment, but many of those things, we already have them, right? The platform in any airport, you can just stand on it and, you know, we already have Zoom and Teams and all that to talk to people. Yeah, and on our phones, we can talk to people through WhatsApp, through FaceTime. So many of those things are already a reality. So let's think about a classroom as we know it today, and a classroom of the future, the most futuristic classroom. How do you picture it? How do you imagine it to be? How about you talk to each other, or even if you want to, you can draw it. Yes? Be with the person next to you in groups of 2 or 3 people and have this conversation. If you want to, you can draw that classroom. All right? How about we have 5 minutes to do that? All right? Go ahead. Yes, geographical groups with the people next to you. Thanks. 5 minutes. Yeah. Buenos días. Buenos días.
Okay, you got it. Yeah. Hello. I'm good. I'm good. Welcome. Okay, you got it. So, how do you imagine those classrooms to be? Who wants to share? Okay, somebody here. Hi, hello. I'm Joanna. Good morning to everybody. Okay, I think there are different possibilities in the future, in the near future, or in a long-term future. And the first thing is that could be near to us is what happened during the pandemic. So online classes, online classrooms, and everything. Another idea is that maybe in the future we are not going to use school structures, classrooms. And finally, the third possibility is artificial intelligence as a teacher. This is the three possibilities that we consider. Okay, thank you. Thank you. And inside a classroom, what do you think can happen? Like, are we gonna have tactile, hologramic, like holograms? Yeah. I like that idea because I want to go to Santa Marta and then teach my class from the beach. Yes, so I can be at the beach, but in a hologram, be presenting in a classroom. I would like that. Huh? All right, so holograms, yeah, or maybe, very, very advanced computers and using resources in a different way, yeah. And maybe, what do you guys think about what she said? Artificial intelligence replacing us. Do you think that's something that might happen? How do you feel about it? Uh-huh. Ones that they said that it won't be replaced. It was going to be like teaching because you need the humane part of that thing. Maybe other jobs they could be replaced, but in this case, they said that teachers could not because they can transfer the information, they can give information, but they need the humane part of that thing. Well, yeah, it all depends on what you think about as teaching. Yes. If you think about as teaching, just communicating and presenting and giving conferences about the grammar structures, I think you were already replaced by videos in YouTube. Yeah. But if we change the way in which we see education and what we do in class, and we start working more on more complex things to achieve higher order thinking skills, that is something that a computer, even if there's the artificial intelligence is very intelligent, it's not a person. And then that is in which we are not replaceable right now. Yeah? So that be the thing. But if you just believe that teaching a class is just standing here and telling things, of course, artificial intelligence is going to replace us like next year or by the end of this year. Yeah. Good. Let's go into the topic. Deep dive. Yeah. This is the second moment. Remember, we take a deep dive into this topic. COIL, the COIL approach, COIL. Ever heard of the COIL approach? No? Okay. Welcome to it. What is COIL? The COIL methodology, more like an approach. Yeah. It's a new thing. It's a new tendency. Well, it's not so new. It's got some years already working on. We've already got some years working on it, but it's an innovative teaching and learning approach that takes advantage of online technologies to connect in the same space teachers and students from two or more different institutions around the world at the same time to carry out a joint class, a project, among other things. Yeah. So it is me here with you guys, maybe connecting through using technology, connecting with a classroom in Singapore and another classroom in Shanghai and another classroom in London, etc., and having a lesson together at the same time. Yeah.
What do you think about that? It's very nice. Yeah, sounds good. Sounds amazing. It is. And the experience is wonderful. It is wonderful. Yeah? In this globalized world, this was, it was just about time that this happened. Yeah? So it's just one way to go about our teaching and do it in a different way and connecting to people in other places. Yeah? How does it work? Okay. With COIL, you can do lessons, you can do projects, you can do all kinds of, let's say, formats of teaching. But the point is that you do it with another classroom or other teachers and students in somewhere else. It could be one or two or more groups of students in other geographical spots in the world. Yeah? And you connect with these people through internet, using the technology that you have at hand. So you have to make sure that your technology is going to work. But before all of that, you of course have to make sure that you find somebody who wants to do it in another country. There are places you can go to actually do it. Yeah? So it's important, of course, to set goals or outcomes together with the other teachers in the other classrooms, in the other countries or cities. Yeah? It's important that you find someone to work with in a very synergic way, that you have a good thing going on with this person, because it's a project that's taking place in different places. You're not face-to-face with this teacher and face-to-face with the students. You have to, of course, have a good relationship with this person and make a good team so that you can do a good job, because you both are going to lead your students in this new experience that we, of course, have to prepare our students for. This is not so simple as in, okay, you guys, today we're going to connect in Teams with somebody from Singapore and, of course, some students in Singapore. It's not that simple. Because if you do that, well, how are you going to guarantee that it works, that you guys feel as one group? Yes. How are you going to guarantee that your students are ready, that they don't feel shy, that they feel confident to talk to the other people? Yes, and that you have a successful lesson or a successful project. So there's a lot of preparation going on to actually have these kinds of lessons or projects or the COIL approach in your classroom. You follow me so far? Yeah? Okay. So it's important to plan, as I was saying. There's a lot of communication and collaboration going on, not only between you and the other teacher, but also between you and students and both groups of students in different places. There's a lot of communication and collaboration, which are 21st century skills, which is what we're looking for. Yeah? We're looking for moving from a very static classroom in which I explain the grammar structures and I just, stay within drilling and dialogues and blah, and move to a classroom in which communication is a need, is authentic. In this case, you can make it happen. And of course, the assessment is quite a thing. Hopefully, it is performance-based assessment so that you can assess the performance of your students and not just, we don't want to have 50 students in Singapore and 50 students in Colombia filling the blanks of a grammar exercise. Yeah? We want communication. We want performance. So the assessment should be performance-based. Yeah? All right, key elements in a COIL based classroom or project or lesson. Cross-border collaboration. If you're going to work with a teacher from London, yes, there has to be cross-border collaboration. You have to be able to communicate well with this person, make a good team, because from there is that everything works. If not, it becomes too complex, too complicated, it won't work. Yeah? So you have to make a good team with this person. So cross-border collaboration. Online interaction. Find ways in which you use technology to foster communication between you and this other teacher or teachers, and between your students and the other students. So find ways to use technology in a very particular way. Develop global perspectives and intercultural competencies. Oh my God, this is
a given. And it's great, yeah, because we're always inside our classrooms in Medellín, Colombia, or in any city of Colombia, and we're like, okay, we have to work on intercultural competence. How do we do it? How do I teach them about the other culture? This is an amazing way to do it, because your students are going to have the other people from the other culture right there. They can talk, they can communicate, and this intercultural competence is going to be developing within this kind of lesson. Yeah, so it's a great thing to do. And critical thinking. Why critical thinking? There are going to be so many situations, so many things that happen there that will require you and your students to have critical thinking, so that you are actually working on a lesson that is on a higher level. Yes, because again, we don't want two groups of students from different parts of the world connecting by teams to do a fill the blanks grammar exercise. You want them to do discussion, debates, or something innovative that needs to use critical thinking, right? You guys follow me so far? Yeah, too complicated, too impossible. Okay, let's go further. Yeah. Okay, so look at what happens in the experience, right? We have that professors collaborate and we have the students collaborate. So it's quite an experience, because I like this a lot, because I see that us teachers are in many ways and in many cases very individualistic. Right? Like, I've been teaching for 20 years. I already know how to teach. I have a perfect, present perfect lesson. I already know how to do it. I'll do it alone. I don't need any help. Yeah? Even if when you need to teach relative clauses, it's always sticky for you. It's always problematic for you. You never go and ask anyone to help you. Yeah? And this is a mistake, because when we work better is when we do co-teaching. Yes, or co-planning. So go to your friends and ask, hey, I have lots of problems teaching relative clauses. Do you do it? Do you have fun with it? Or teach me how you do it. Yeah? So this is what happens. You are going to be sharing an experience with another teacher from another classroom, from another country or another city, and another culture. So this experience is not only good for your students, it's great for you, because it urges, it asks more from you, more organization, more disposition, because you don't want to have a Teams conversation with a teacher in London and go like, oh yeah, so what do we do? You have to be more structured. It takes you to another place. Even if we cannot take a plane and go to Singapore and London right now, which we would love, of course, but even if we can't, we have this. And there is ways to have this intercultural experience. Yeah. So as you see, professors collaborate, you plan and design together, and then students collaborate by having discussions, debates, projects, etc., etc. But remember, the activities that you do there together, again, it's not filling the blanks, okay? Because we don't want to connect to do fill in the blanks. Yeah, we don't want to connect to, I don't know, watch a video. Yeah, maybe these things have to happen first, and then when you have the actual lesson as COIL, you can do other things. You use this absolutely amazing opportunity to have this exchange, to actually have students interact, communicate, speak, etc., etc. Good. So that's essentially what happens with COIL. Yeah? Of course, there are challenges. Yeah. This doesn't mean that it's difficult, that it's impossible, it's just some challenges that can be dealt with if you plan and if you prepare your students. Look, COIL is 60% planning and designing. Okay, 70% you're planning, you're designing, and you're preparing of your students, and 30% the actual work. Yeah, but that 30% pays off, pays completely off. So if you prepare your students well,
And if you plan and collaborate well with the other teacher, you're set. And if your technology works, of course, you're set. Yeah, we have to say it. So some challenges we're going to find. To find a good partner to start to work with. Yeah? A teacher who is willing to do all of this work and put on the hours of work with you. Yeah, and that you feel like you make a good team. So finding this partner, it's not impossible. There are places online, there are websites on COIL that you can actually visit to look for teachers who are willing to do COIL-based lessons, etc. Yeah? So there are websites you can visit to look for these people. There are a lot of teachers out there who want to do it. We just have to find them. Yeah? But before we do that, you of course have to talk to the school and make sure that everything's okay to do these kinds of lessons and see if they can offer you any help, any support to do this. Yeah? Because this becomes an interinstitutional work, and it opens up the doors for internationalization. So this should be good for the school. So don't do it alone. Do it with your school. Yeah? So this becomes a larger project, a better thing. It's more institutionalized, more organized. You have help, etc., etc. And you're not doing this alone because it can be done, but it's a lot of work. Yeah? Planning. You guys have to become great planners. Great planners and planners who can work in collaboration with other teachers. I go back. We as teachers tend to be very individualistic. We have to forget about that. We have to plan with another teacher because it's not only your students, it's also their students. Yeah? So plan very well. Yeah? Schedule of both parts, okay? If you're going to have this with students in Singapore, well, it's like 13 hours ahead of you, so you got to work this out. Yeah? See, maybe there's a time frame that works for both of you. Yeah? But it's not such a challenge. It's just, working on it. Another one, culture shock. This is real. Yeah? Even if it's, we are connecting through the internet, culture shock is real. Yeah? If you have to talk to a person from another country, another culture, even if it's by Teams, you will have this apprehensiveness of the cultural shock. How can we work and help this challenge? Preparing your students. Yes. Telling your students or talking to your students beforehand about the other culture, about what is useful, accepted, well regarded, etc. in the other culture, what is different from their culture and our culture, etc., etc. So prepare your students, you see? Preparing your students is everything. And digital competences. We have to train our students also in the technological part that they're going to be using. If your students are not good at using Zoom, that's going to be an obstacle for the particular moment in which we have the lesson. Yeah? So we have to train them on how to use all of the technological resources they are going to use in that lesson or project, and how to understand and have a good exchange with the other culture so that they don't have, or at least minimize, the culture shock. Yeah. Other than that, we have to prepare our students linguistically. Yeah. So we have to prepare our students on 3 strands: on the culture of the other classroom, on the technology that we are going to use, and linguistically, of course. What are the target language structures or topics that we're going to work on in that lesson? Because this is not just a Teams conversation. Yes, it's a lesson. We still have to work on some topics, yeah, some learning objectives, etc., etc. So we have to prepare our students for that. Good. You guys follow me so far? All right. Good. Let's deep dive a little more in it. But of course, there are benefits, yeah, and many more benefits. Your students and faculty or school will gain intercultural awareness and understanding. The doors of internationalization will open to your school. Even if your school is a school that is public and is in not privileged place in a city. Imagine, that's the most beautiful part, that you can open the doors to the world,
to that school that is not that privileged. Yeah? Also, you may develop new institutional partnerships or attract international students to study at your campus, if that's even possible. Yeah? So the exchange starts. So what you have to do is, through COIL, start a good relationship with another institution. And only good things can come from that. Yeah? Your own students will be better prepared and more oriented to study abroad. Absolutely. Yeah? Because then maybe some friendships will arise, and your students will be able to ask the other people specific things that they need to know. So this intercultural competence will increase, and of course your students will work on their preparation if they are able to go to another country and study. Yeah? So it's also very good. It will generate a dynamic and inexpensive curricular internationalization vector on your campus. Yeah, inexpensive. I like that word. Inexpensive, because nobody is taking a plane to go anywhere. Yeah? It's cheap. It's for free, actually. Your students can learn about the discipline they are studying from another perspective. Yes, from how other students in another culture learn that. Yes, or let's just see. For example, if we're talking about objects in the house. Yes. Sometimes houses in different countries are different, and different objects will be found here that won't be found over there. So all these things are only enriching your students. Yeah? Your students will gain digital literacy skills and be better prepared to work in virtual teams. Is this necessary nowadays? Yes, it's essential. So we have to work on that, and COIL helps us do that. And it will provide professional and international development for faculty and staff. It's also good for you. Imagine you working hand in hand with a teacher in London. Nice. Huh? So jump and do it. It will enhance the communicative skills of your students when working with non-native English speakers. It's also, there are more benefits than challenges, as you see. Yeah. All right. I'm sorry. I'm so sorry. Please take a picture. Ready? Okay. So, of course, when we talk about this, we have to talk about the literacy skills, digital literacy skills. Your students cannot do this if you don't prepare them for this work on those three strands. Yeah. Again, remind me the three strands that I told you to prepare students. Technology, cultural interaction, yes, and linguistically. Those are the three strands to prepare your students on before a COIL lesson. We are going to work on that later on. Yeah? This is your hands-on work, how to prepare your students. So remember, prepare your students culturally, prepare your students technologically, and prepare your students linguistically. Without these three, the COIL lesson will fall apart. Okay? All right. So these are just the 21 digital skills. Did you know that there is a common, well, like a common European framework like that, but for digital competences? There is one. Yeah. Yeah. Maybe later, if I have time, I'll share it with you. And it tells you, okay, if you are A1 in the use of technology, you can do this, you can do that, etc., etc. Yeah? It's like a CEFR, but of technology. Huh? Good. So these information and information literacy, creation of digital content, communication and collaboration, problem resolution, and security are skills that we work on, develop, use, etc. with technology. But these are things, that we have to train our students to do. Yes. The sources, how to pay attention to the sources that are good sources, how to distill information, how to use Teams, Zoom with netiquette, yes, which means etiquette for internet, yeah? How to be safe when using all of this, using this for problem resolution, using technology for a good purpose, and
for a purpose, just for a purpose, yeah? Not just for the sake of using it. Yeah? Okay, preparing your students. These are some tips that I want to give you so that you can prepare your students for the COIL lesson. Yeah? Of course, remember, if it's a project, it's a lesson, it still has a topic, a learning objective. It's a class that you would teach. It's just that you're teaching it with people in another country and other students, okay? But still, the structure of your lesson academically stands. Yeah? So keep doing what you're doing in terms of vocabulary, grammar, context, etc. Before the lesson, make sure you have prepared your students linguistically. How? Let's say that the lesson is on describing your room. Yeah? So that learning objective, yeah, can describe your room. That learning objective entails some grammar, some vocabulary, some soft skills, maybe of speaking, of listening, etc. So work on those things before your lesson. Yeah. So work on the grammar before your lesson. Work on the vocabulary before your lesson. It means that in your classroom, as you know it, you do that work, but you do it consciously. You give awareness to your students that they are going to study this because they're going to use it in a COIL lesson. You guys, today we're going to see this topic. You're going to use it in that lesson we're going to have in a month or in a week or etc. with students from Singapore. Okay, so we gotta learn this well, and that changes the outcome of your students also. Yeah? Give them the time to enrich their speech. Oh my God! If I tell you now, dear participants, I have a classroom of teachers in London right now that are, waiting for us here in the Teams. You guys have to talk to them right now. How do you feel? Good, but shocked. What do I say? How do I say it? Are they going to understand me? Is my English okay, etc.? So imagine if you're teachers and feel that way, imagine your students. So we have to prepare them. Yeah? The most natural thing that will happen is that your students will feel shy. Oh my God, look at all those monitos over there. Yeah? How can I'm in third grade. I don't know about that. I won't say anything. Yeah, that's probably what happens. So we have to have a work to build on the confidence of your students with using speaking for that lesson. Okay? How do we do that? Look, these are the things you can do. The in and out of the circle. In and out, or inner and outer circle. Have you seen or have you heard about this activity? No? Okay. The inner and outer circle works this way. I need 4 people, 4 volunteers. Come on, 4 volunteers. So shall I choose the volunteers? Okay, 1 volunteer, 4 volunteers. 2, 3, 4. Okay, we need 4. Just 4. Yeah? Okay. This is how it works with your students. It's just for you to do it. Okay, can you guys be in a circle here facing out? Yeah? Be in a circle facing out. I need 1 more person. Thank you. Facing out. Okay. And I need 4 more volunteers. 4 other people? Don't worry, I won't embarrass you. No, this is not a stand-up show. I would love to be a stand-up comedian, but thank you. But I'm not. So don't worry. No? Good. All right. You guys are going to stand in a circle outside of the inner circle, facing them. Okay? Good. You can come closer if you want. Yeah, we're missing 2 people. I can be one of them. 1 more person? 1 more person? Okay. Thank you. Okay. So this is what's going to happen. Can you guys come a little closer? Like, take a step back. All right. That is my inner circle. Yeah? And then we have an outer circle. We're going to be outside facing them. Yeah? Facing them. Before, of course, you have to prepare the topic. Let's say we are having a debate on abortion. Yeah?
complex, or whatever. Yeah. If I ask you your opinion on abortion right now, you go like, your student will go like, he doesn't know how to do it. So we will build on their confidence. So what you're going to do is, okay, you guys, you have 2 minutes to discuss your ideas about abortion. Yeah? So 2 minutes, start running. So I talk to you, you talk to her, you guys talk, and you girls talk. Both of them. This is a conversation. What's going to happen in this first 2 minutes is that students are going to feel a little shy, or, oh, what vocabulary do I use? But some students know more vocabulary than others. So, you're going to start hearing it. You said ban, you said legal implications, you said blah, blah, blah. Yeah? When the 2 minutes passed, you can clap, you can have a whistle, something, and say, okay, the outer circle takes a step to the right or to the left, whatever you want. So take a move to the right. So you will come here, I will go with you, yeah, etc., etc. Now, you guys have the same conversation, yeah? So you start talking about your ideas on abortion. What happens here? You already had one conversation. You already heard some vocabulary items. You already practiced, rehearsed, ensayaste, right? Rehearsed some of the things that you want to say, and you already made some mistakes. But with the second person, you get to do it again. And also you get to hear their own ideas, and this builds on not only the concepts, ideas you want to say, but the vocabulary, the way to say it, etc. 2 minutes passed, and we do the same. We move to the right. Yeah? It seems silly. Why again? Your students are not going to feel that way because they know they're going to feel what's going on. Like, now with you, I can tell you more things than I could tell him. Yeah? Exactly. So I feel more confident. Yes? And then you do the whole outer and inner circle. At the end, your students are going to feel like, okay, I ensayé. Now I know how to say what I wanted to say. Yeah? That is the inner and outer circle. Thank you so much. You wanted to discuss abortion? Good. This is the inner and outer circle. So build on the confidence of your students with that activity. Yeah? Another one you can do is an information gap. Yeah, information gap activities. Do you know information gap activities? No. Look, information gaps are what makes us want to communicate. I'll give you an example. Imagine that you are in London. I miss London. I want to go back. Yeah, can you tell? Imagine that you're in London, yes? And you want a coffee. Yeah, that's very much something that can happen to me. Yeah? And you want a coffee, and you don't know how much it is. You don't know where to get it, but you really need a coffee because you're teachers. We always need coffee, right? I know. So the information gap there is that you don't know where to get it and you don't know how much it is. Yes, but you really need it. So what do? You communicate. Exactly. You ask. There is a need, an authentic need for you to ask. Yeah? But if I already spent a month in London, that would be great. And I already know where to get coffee, where's the best coffee, how much it is here, how much it is there. Do I have an information gap? No. Do I need to ask? No. I can stay silent and just buy my coffee and like, hi. I go. Yeah. No need to communicate. Yeah. So information gaps are what give your students a necessity to speak, right? So create activities, tasks that your students need to communicate about. Yes, for example, okay, your students are going to be in groups of 2, yeah? In geographical groups of 2. So one student is going to have a piece of information that the other student doesn't, yes? So they have to find out what's the information that the other one has. This creates a need for communicating. Hello. This creates a need for exchanging information, for interaction. Yeah? So if the more you do it, the more confident your students will be.
So before your COIL lesson, you should have done this a lot of times. Yeah, it's not like, okay, one inner outer circle, 2 minutes, bye. No, you have to do it, and then you have to do an information gap exercise, and then you have to do it more and prepare your students for some time, maybe 1 week, 2 weeks at least, so that they feel like, okay, now I can talk about abortion. Now I can ask for a coffee. Yeah, they feel like they can do it, because if they feel like they can do it, they will be scared, but still do it with the COIL lesson, yeah, in the COIL lesson. Another one, the snowball fight. These are speaking activities to build on the confidence for speaking. Snowball fight is not very friendly with the environment, yes, but anyways, you have two groups of students, one over there, another one over here. Yeah, I think I'm gonna fall at some point. So you have a group of students over there and another group of students here on both ends of the classroom. So what you do is you have students from both ends write a phrase on the paper. Yeah, write a phrase that maybe the beginning of a story or whatever you're working with. Write the beginning of the story or a phrase, etc. You make a ball, yes, with the paper, yes, and then when you whistle or on the count of 3, everybody throws the paper to the other side of the classroom. Yeah? So what happens is that your students over there are going to receive the papers from here and vice versa. They're going to get the paper, read the line, and continue the story. Yeah? And this can happen several times. What happens is that your student is, through writing, rehearsing what they're going to say. After that, you can have them in groups and have them share whatever story they have finally in one of the papers. Yeah? This is just one way to build on confidence. And another one is, of course, pairing your students well. If you're working on speaking and you have your students, two groups, a group of students, 2 students, and one of them is super fluent and the other one is not very fluent, how do you think that works? Not very well. Not very well, yeah? Because, you know, I'm more fluent, you're not that fluent, so I'm speaking a lot of things, and you go like, I can't answer in the way that I feel shy. You're better than me. And the other person is like, okay, so there's no conversation. Yeah? When it's speaking, what you need to do is pair 2 students who have the same level or similar level, yeah, so that they feel confident. Okay, we have the same mistakes. Okay, so I'm okay with you, yeah. So they feel like they can speak. Not with grammar exercises. With grammar, it's different. With grammar, you do pair that student who is better at grammar than the other one, because both learn. One teaches and the other learns, and both learn for grammar, yeah. But for speaking, no. For speaking, is 2 students with the same proficiency level, yeah, same level. Right? So do that. Pair your students well so that they build on confidence. Remember that the objective is that they are confident, so that today in the COIL lesson, well, they feel confident to speak. Yeah. All right. Good so far. Yeah. And cultural background. If you are going to have students work on with students from Singapore, from London, tell them about the landmarks, tell them about routines, tell them about customs, tell them about things that have to do with the other culture, so that they know what to expect. You can also ask the other teacher to give you some ideas about it. Yeah, what are some things that you recommend to me that I can tell my students? Oh, this. They're going to say hello in this way. They're going to, yeah? So you prepare your students on what to expect. Yeah? So when they are in the COIL lesson, nothing is that unexpected. Oh, yes, they said, the teacher said that they were going to say this to me. They said it. Yeah? It's better for your students. All right. Okay, that was a COIL approach. But today, we're also going to talk about
artificial intelligence, because remember, we're talking about the future of education and saying that the future is now. Yeah? One of the futuristic things to do that we do now is COIL. Yeah? But another thing that is, especially this year, such a hype is artificial intelligence. Yeah? How do you feel about this? Okay, so you love it. Other people are worried. Huh? Are we going to be replaced? Huh? Huh? Uh-huh. Uh-huh. Okay. Or what's going to happen if I tell my students to write an essay, they will just go to ChatGPT and do it. Yeah. Uh-huh. Right? Yeah, we are always afraid of innovation, and we tend to fear whatever we don't understand. We want to foster communicative competence in our students. So communication is as the clearer, the better. So instead of asking students to write an essay, which we know they're going to use artificial intelligence to do it for them, and maybe we can use another type of artificial intelligence, for example, image creators. So if you want a specific result, you have to be very clear and very specific with your instructions. So it would be very like use artificial intelligence to provide communicative skills or better for giving directions or stuff like that. Thank you. Yes, it's how you use it rather than not using it. Back in the day when the calculator was created, did you know that there were like strikes and huelgas and of teachers saying, no, this cannot be because students need to do the operations themselves and blah. Yeah. But nowadays we need calculators, right? Because it's a lot of time that we can use for other things. Yeah? Same thing happens with the artificial intelligence. And it's also an invitation to reflect upon what we are doing in class. If we're asking students to write a paragraph and that's all we do, that can be done by ChatGPT, and be sure that your students are going to go to ChatGPT and do it. Yeah? But if you are doing other things in class about critical thinking, about some other things, you will even need to use ChatGPT to give you some information so that you can escalate to the other activities that are more complex. Yeah, so use this for your advantage. For image creation, I use it, for example, DALI or Canva. Okay, so all of these things that can be used, yeah, for this. You were going to say something, yeah? I would like to share an experience that happened to me last Monday. My students had to write, well, it was a kind of maybe their point of view about a story, The Tale of Peter Rabbit. And after 10 minutes, they handed in a paper. Perfect. Full of expressions, compound verbs. I was... And I looked at my student and I said, well, this is not your work. For sure, teacher, this is mine. I swear you. And I said, okay. Then I went to the group he was working with and I said, okay, this is not your work. ChatGPT did it very well. Now, well, they were afraid because, I don't know, maybe they were expecting I could be furious, but it's not the way that I resolve my problems. So in a moment, I thought very fast and I said, okay, what I want you to do is continue looking for more information from ChatGPT and write and combine all the information that you find and give me a paper. And it was amazing because they were very interested. The exercise, I saw the attitude. I saw that they were very motivated. They read, okay, finally they took some lines, but they had to do it. And I thought, okay, it works.
Thank you. Congratulations on that. Yes, absolutely. And what your students cognitively were doing was contrasting, comparing, synthesizing, what else? Assessing. You used it, so your students were actually working on higher order thinking skills. That's it. And that's the new world. I mean, not using ChatGPT now, it's going to be like not having an email. Yeah. Wait up. Because you have a good voice, but maybe in the back. And actually, it's also good for us. For example, I'm using like ChatGPT for planning my classes and everything. Actually, I downloaded this book that is called ChatGPT for Language Teachers. And actually, something that you have taught us in the other meetings. I've tried to, think like a teacher, that you're going to prepare a class like this, with this prompt, with these processes. And it gives me a result, and I try to analyze it and prepare it, and now I'm using it to prepare my classes. So I don't know. Maybe we're afraid of using it. Maybe we're afraid of what other people can do with that thing, but we can also use of it. And actually, it's excellent. I can prepare my classes. I can get ideas that maybe I didn't think about it. Maybe I don't have who to talk about it. But with ChatGPT, it gives me the ideas, and I can modify them and use them in my class. So actually, for me, it's great. Absolutely. Look, and it saves you time. Yeah, and it makes you focus on what is more important. Yes, because sometimes in Mexico they call it talachera. I don't know if you know what the word is. Talachera. In Colombian Spanish, that would be carpinterear, maybe? Like to do all those. It's carpinteria, yes. It's like, okay, I have to do a lot of things so that I can do this other thing. Yeah? Como that talachera, that carpinteria can be done by ChatGPT. Yes? And you can focus on the more complex things. ChatGPT is a regurgitator of information. It regurgitates information, that's it. Yeah? But you get to use it in whatever way you want to use it. And that's something that we have to teach our students to do. So I think with artificial intelligence resources, what we have to do is understand what the resource does. Yeah, understand it well, and then use it for our advantage. Okay, ChatGPT gives me information, regurgitates all kinds of information. Great, because that's the talachera I don't want to do. Yeah, so give it the information, and now let's build on that information. Let's work on higher order thinking skills on that information, because la carpinteriada or that talachera is generally lower order thinking skills. Yeah? Write a paragraph describing your room. It is an application activity. It's lower order thinking skills. Yeah? Okay, give me the paragraph, and maybe let's see if I can add some other things, or maybe compare it with other paragraphs, or that is different. And that's how the world is going to run now. Good. So let first not be afraid. Second, get to know it, see what it gives us, and take it for our advantage. There's also something cool about artificial intelligence, which is the metaverse. Metaverse technologies have the potential to transform school lessons, bring teachers and students together remotely, and in shared spaces, enhance vocational training, and create new opportunities for lifelong learning. So the metaverse is something that's starting to come into our language lessons. Yeah, the COIL approach is like the artesana way to do it. But then technology is going to give us a lot more. It's going to create complete contexts, like a video game, as in we were in a video game, and we will be able to use this for our advantage. So the metaverse is something that's ringing a lot nowadays in terms of language learning. Yeah? And in education. Yeah? So with it, yeah, because have you seen those ósculos, or those things that you do for virtual reality and all of that? Yeah. And the metaverses that can be created from there or seen from there. Yeah? That can help flexible learning and can make a curriculum more interactive. Yeah? Definitely.
Because if I'm teaching my students on how to ask for tickets in a train station, in my classroom, there is no train station. Yeah. But if I bring on these ósculos and I bring on the metaverse, maybe there is a hologram of a train station, and maybe then we can do things in a different way. Yeah? Welcome to the future. Pearson is actually working. We already have some of these things. Yeah? Making learning fun with gamification, of course. If I can see in the metaverse that I'm in a train station, that it's not in this classroom, of course I'm going to feel good. It's like a game. It changes things. It makes it interactive. It makes it fun. It brings it to life. Yeah. So your teaching and the learning of students is more interactive. Yeah, and more authentic. Communication is authentic because it's purposeful. Yeah, it's not just me telling you about what and when to use present simple. Yeah? And discovering information easily and quickly, it's of course something that artificial intelligence and the metaverse is giving us. So the metaverse is going to take some time to fully immerse in many cultures, especially in many countries in Hispanic America and many contexts within Hispanic America. It's going to take some time. But you're going to find places in which we already find it. Yeah? As I tell you, Pearson already has some applications and some ways to use metaverse in education. So it's already happening with avatars and everything. Exactly, in an artificial world. So much fun, yeah? Because I would have loved to learn English that way. Yeah? Or maybe I can learn other languages that way. Yeah? All right. Main advantages of using artificial intelligence in education. Because the talachera doesn't have to be done by you, you will have more time to personalize the process with your students. Because you don't have to spend so much time doing the carpinteria and creating all these other things that the artificial intelligence will give you, you will have time to personalize processes with your students, to talk one-on-one with them, to pay attention to the things that matter. Yeah? So your students are going to be more engaged. Yes, in your experience on Monday, probably that's what happened. Yeah? Your students were more engaged. Yeah? There's more access, and this is something that in public education we are in dire need of, more access to these resources. So artificial intelligence is only going to hopefully make it more democratic, the use and the access of these resources, because it enhances how you use these things, that it probably will, the access will be easier. Yeah, if it's easier now with internet, imagine with artificial intelligence. But still, this is not something that will happen tomorrow. Yeah. Personalized learning. Look at that. How can you do that? You get to analyze your students' learning patterns using the platforms and using the reports that it gives you. You can design courses or content for the student, particularly because the artificial intelligence is going to give you all of that. You can provide suggestions for any gaps of learning because the platforms and the artificial intelligence will do that location for you, because they will do that assessment for you and you get to analyze that assessment. Yeah, so it's much better, and we spend time on what matters, and we can track the progress of our students, which is something that without technology and without AI we cannot do that well. Yeah, let me tell you an anecdote. When I was in 3rd grade some years ago, I remember that we used to have workbooks, students' books and workbooks. Yeah, and there was no platforms, nothing. Yeah, just some years ago. Yeah? And teachers used to tell us, okay, the homework for next week is that you do pages 1, 3, and 4 of the workbook. Okay, please do them. Right? So you left, you did the homework if you did it, right? Then what you have to do is give the whole book to your teacher. Yeah? And then your teacher received, I'm sure you saw this, and I'm sure you did it too.
a pile of books, and you were that teacher with that pile of, oh yes, they gave me the workbooks today. So you brought the workbooks to your desk. Yes. And there are, maybe some of those workbooks are right now on your desks. Right. A pile, a super tower of workbooks. So what you have to do, and this is 1 week. Yeah, because remember, the class was last week, so they gave me the workbook today. This is 1 week. Now I have to grade all of the exercises on page 1, 4, and 3 of the workbook. So I have to, 2 days passed, 3 days passed, 4 days passed, another week passed, 2 weeks passed. Teacher, you haven't given us the workbook. Yes, I know, I haven't finished. It's 30 workbooks. Yeah, la, 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 la. Yeah. Then when you magically finish, you have to take the workbooks back to the classroom. I remember that image of seeing my teacher arriving to the classroom with the workbooks, and then call your students, Fulanita, and then you see how much you got. Yeah, this is almost a month. 3 weeks of your precious time, just grading some activities, and then if the teacher was a clever teacher, he would go like, okay, the common mistakes were this. I see that this student had these problems, la, 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 la. And if this teacher was more clever, then he would spare some time in the class to work and give some feedback about that work. If not, oh, there's no time. Next topic. Yeah? Fast forward to what year today is it? 2023? Yes. You can just tell your students, I'll let you homework in the platform. Please do it. Yes. For next Wednesday. Yeah. Next Wednesday is 2 days in 2 days. So you just open the platform on Wednesday. You see what happened. The platform will give you the analysis of the mistakes of your students, the grades, the qualitative report, the quantitative report, all of it. And all you have to do is have a coffee. And in 5 minutes, make a decision on how to give feedback to your students. Yes? Thanks to technology. There you go. Enough said, right? So you get to track the progress of your students better. With the workbooks, all the progress that I could tell you is whether you did the homework or not and how much you got. Yeah. But with this, oh my God, I can track your progress. You improved from the first week to the third week, you improved in this way, in this way, and that way. Yes, you get to do this activity because you need to improve on this. I can tell you all of this with technology. Yeah. So it's almost a sin not to use it in education. Yeah? If you want to personalize learning more, I recommend you look at our global scale of English that will give you learning objectives for your students. You can personalize the practice with them. And many of our tests will give you a report like that. These are the recommended activities for this student. These are the kind of statements that these students are not consolidating. Very, very interesting things. Yeah, just go onto our website in Pearson, and then you can get to see what we are doing with testing and artificial intelligence, and of course in didactics with artificial intelligence. Yeah, so this is what our artificial intelligence will give you when you test your students with our tests. Right? Enhance student engagement. Ouch, ouch, ouch. Yeah? Virtual reality. This girl over here, where it says Mondly Languages. Mondly is an application that Pearson has in which you can do autonomous practice. But Mondly will have something that is called Digital Human. No. But it's not that expensive. Yeah? Really, not that expensive. I'm not the girl from the prices, so I don't know. But I know that it's not expensive. No idea. Yeah. I'm not the girl from the prices. Ask me anything academic and I will tell you. But the prices, I'm not the girl. Anyways, just telling you that this application is going to have a digital human. Digital human, her name I think is Jessica or Jennifer, I don't remember. And you get to talk to her. That's her. Yeah. And you get to practice your speaking with her. Yeah. She's an artificial intelligence figurine, let's call her, and she will answer whatever you say. Hi, Jessica. Hi, how are you? What's your name? And you will talk in real time with her by speaking and typing. Yeah?
So it's great because you get to practice your English with a person who is not real. So it's good for you. Even if you say something that's bananas, she will go like, oh, it's better if you say it this way. Oh, that's it. Yeah. Good. So these are the things we're doing, and many other enterprises are doing. So these are just examples of how things are going to change in the coming years for all of us. Okay? You guys ready to do some work? Yeah. Really? You guys need a coffee, right? Yeah? Okay, let's do something. Because we don't have a lot of time, yeah? And I really want to do this work with you. So let's take 5 minutes. It's got to be fast, okay? For a coffee, yeah? Let's go get a coffee, 5 minutes. We come back and we do this create part, which is very cool, all right? 5 minutes for a coffee. I'm going to get it too. Here. Hello, hello, hello. There's no coffee. Not my fault. Believe me, I'm suffering too. Yeah. There's no coffee. But let's take 5 minutes to stretch anyways, yeah?
Les hago una claridad frente al código que les repartieron. Este código es sobre pues esta conferencia, pero ahorita les vamos a explicar les vamos a compartir el código de la asistencia del día de hoy. ¿Listo? Y también les explicaremos para el proceso de certificación cómo se va a hacer. Listo. Gracias. Welcome back. No coffee, right? I can smell it now. All right, welcome back. I'm sorry about the coffee. Not my job. If it were my job, we would have gourmet coffee on that corner. Yes? But it's not my job today, so my job is this. So let's do this hands-on activity, okay? We're going to do it in groups. It's going to be so fun. So pay attention to what we're going to do, okay? You guys are going to organize this strategic planification and strategic preparation of your students if you were to teach this lesson in a COIL environment, okay? So imagine that you already have a super cool teacher in, let's change the country, in Milan. Yeah? Let me close. Quite a change, huh? So imagine that you have a super collaborative, nice teacher in Milan, yeah? Or whatever you want it to be. And you guys are going to teach this lesson, yeah? Or these learning objectives to your students, yeah? To your students in Medellín and Milan. So what we're going to do is, let's take a look at what you guys are going to do in this imaginary COIL lesson. Look, the duration of the lesson is 60 minutes. The objectives, the learning objectives of your lesson are watch a video, or the objectives or activities you're going to do. Watch a video about why food is important, compare healthy and unhealthy food, talk and find out about healthy eating habits, and give advice to others about healthy eating. Right? That's what you guys are going to do, yeah, in that lesson. Yeah? If it were up to me, I would actually do the last two. And the previous two, the first two, I would do them as preparation with my students. Yeah? Or at least the last three. Yeah? The resources is that book, yeah, etc., etc. Right? So if you are going to work on those topics, those learning objectives, yeah, those activities, we are going to devise the preparation of our lesson, of our students. Okay? You took a picture of that? Yeah? Okay. Because you're going to use it. This is what you're going to do. I'm going to hand out a paper in this moment to you guys with this. So what you're going to do is design the framework of preparation for your students before a COIL lesson, okay? Remind me, what are the 3 strands to prepare your students on? Culture, technology, and linguistically. Okay, so prepare your students on intercultural competence of what, Milan, we said? Italy? Love it. Miss it. Technologically, what are the technological resources that they're going to use? Yeah? And linguistically,
the learning objectives that we just saw. Okay? Clear so far? You guys with me? So again, let's recap. You have a teacher in Milan, you're going to do a COIL lesson with some students and a teacher in Milan. Yeah? You are in Medellin, they're in Milan. Italy, beautiful country, beautiful everything. Yeah? Nice food, pasta, gelato, blah. You are going to organize the preparation of your students. Yes? How are you going to prepare your students for that lesson? What is the lesson that you're going to teach? The one that I just previously showed. This one, okay? Look at the objectives. Those are the activities and things that you're going to do in that COIL lesson. So how are you going to prepare your students? Yeah? Culturally, Milan is in Italy. Yeah? Technologically, what technological resources are you going to use in your COIL lesson? How are you going to prepare your students to use those? Yeah? And 3, linguistically, about that, how you're going to prepare them. Okay? In those 3 strands. Also, maybe, I don't know if in the cultural strand or in the technological strand or in the linguistic strand, you want to use an artificial intelligence resource, yeah, for the preparation, okay, to help the preparation. I am going to use it for the linguistic preparation because I'm going to tell them to go to ChatGPT and do this, blah, 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 and then use this to blah, blah. I don't know what you're going to do, okay? You get to do this. So, your task is to create that preparation, that strategic preparation. Your design must have at least the 3 strands. Again, cultural, linguistic, technological, yes? At least one strategy of preparation per strand, okay? 1 for preparing for cultural things, 1 for the linguistic preparation, and 1 for the technological preparation. And at least 1 use of a simple artificial intelligence tool. For the linguistic preparation, we are going to use ChatGPT here because blah. Or we are going to use the metaverse here because blah. Yeah? Whatever you decide to do. You ready? Yeah? Does this seem too complicated? No? I am going to give you, there's coffee now. Okay, let's give it some time. So look, I'm going to give you the paper, this paper, and in the back of the paper, as you see, there is a template, okay? Strand, cultural, technological, linguistic. And you get to write your strategy in front of it, okay? You ready? Yep. Okay, I need some volunteers to help me hand this out. Yeah, please do it in groups of 2 or 3 people so that you can speak, discuss, plan together. Another, oh, thank you. On this side, please, thank you. Be in groups of 2 or 3 people, and we will have 20 minutes to do that preparation, okay? 20 minutes. 20 minutes. All right, everybody got the paper? Okay. Please be in groups of 2 or 3 people. Discuss, plan your thing, and then we will share it. "20 minutes starting now."
10 minutes. 10 minutes.
You guys, you ready? No. Partially ready? Partially ready, yeah? Okay, let's continue. Because we don't have a lot of time today, yes? Sadly, yeah? Welcome back, welcome back. Welcome back. Slowly. Difficult? Difficult? All right. It's just strategic thinking. It's just strategic planning, strategic thinking. Okay, you guys, we're going to go into the end of our session. This is the last section, which is the wrap-up one. I'm so sorry that we don't have more time. Otherwise, I would be, allowing you more time to do this because I love your conversations. Yeah? So what we're going to do now for the wrap-up is we're going to do my very accustomed Monica's talk show. Okay? Monica's talk show. So you guys are going to be there. I'm going to be here in the special chair. Yeah? And what we're going to do is share what planning we have done. Yes? Share the planning that we have done, the strategic planning that we have created, and see what similarities we have, maybe what other ideas we can give other groups and other teachers. Yeah? So anybody wants to share? Because I'm already sitting. Okay, there's one. Please take a sit there. Anybody else? Another one. Please take a sit. And please take a sit. Okay, 3 volunteers. Thank you. Welcome to Monica's talk show. If I had planned this more carefully, some music would be sounding right now. Huh? Thank you. Yeah. That's what you're seeing. Okay, welcome to Monica's talk show. And then there's a band in the back with music and stuff. Yeah, good. And there, I give cars and money to people and stuff like that. Yeah, yeah. Imaginary money. Yeah, but imagine that there's a car here that I'm going to raffle later around the audience. Yeah. Okay. Yes, thank you. Yeah, of course, the Monica's talk show. Thank you. There's generally a person who does that, yeah, in there, like, and tells the audience to clap. Thank you. Okay, you guys, welcome to my talk show. Today we're going to talk about the preparation for a COIL lesson, right? Hey, exactly. Yeah, the clap assistant was not paying attention. Okay. So what we're going to do is you guys are going to tell us how you're going to prepare your students. Remember, 3 strands always. Culturally, technologically, and linguistically, right? I would clap there too, but anyways. Good, thanks. All right, you guys want to tell us? Hi, everyone. Well, I worked with Eliana, and we agreed on several things, right? So to start with the cultural strand, the idea is to work with the Italian cuisine, the typical dishes, and through a virtual tour on the most famous restaurants, like comparing junk food and healthy food restaurants using Google Maps, right? And so that would be like the initial thing. Also related to cultural things, and we would love to introduce some greetings and farewells and expressions to describe food in Italian. And the technological strand would be, we would focus on Google Meet platform and on an artificial intelligence tool, which is called Sonic. And the idea is to have like a pilot class. Not only one, but several. And the idea would be to explain all the features that this platform has, so they are familiar with that, because the main purpose is to involve them in a health eating campaign, and the idea would be to create an advertisement for that
and to play like to be involved in a role play situation with the students in the other on the other side, right? And linguistically, we'll be working with a vocabulary list and healthy and unhealthy food, some grammar focus on quantifiers, and the modal verbs should and must, so we can actually give advice on healthy food. And the strategy for the linguistic part would be videos and a game, well, typical Pictionary game to review these nouns. And the artificial intelligence tool, right? Like, which is Right Sonic, to create the advertisement. And the idea would be to like try to involve them in this in and out circle, in which the students in the inner part of the circle are going to play the role of the nutritionist, and the outer ones would be the patients with some needs. And that's all. Thanks. Thank you. Good. Yeah, thanks. Thanks for the clapping assistance. Yeah. Wait up. And how much time you're going to do this preparation? Like for a week, or how do you plan it? Well, that would be longer than a week. And well, like if we somehow like put this realistically, we only have like 3 hours of class per week. So one of those classes definitely need to be in the lab. So that's gonna be like probably the class that we have, like, I don't know, it's gonna take a while. I don't know exactly, but that's not gonna be just 1 week. All right. Yeah, I agree. Actually, when you don't have a very high intensity of hours, what is a good idea to do if you're going to do COIL is do it as an end of the process, like at the end of the semester or at the end of the year, so that you do this preparation for a long time with patience, and your students feel like very prepared at the end. But if you have a higher intensity of hours in the year, in the week, you can do this after a month or something like that. It really depends on your students, their level, how ready they are, etc. Thank you so much. I love the Google Maps idea. Yeah, IA, good. The other group. Okay, good morning, everybody. Thank you. Okay, first of all, we discussed many ideas about how to prepare students culturally. But actually, with the first thing that we talked about, were about recipes. So we were going to ask students to find some recipes from Italy and also from Colombia. We were also going to ask students to ask home about their granny's favorite recipe, because sometimes they don't know how to prepare them. They don't know how they are prepared. They don't know their ingredients. And as an AI tool, and I know they're going to use it anyway, they're going to use Google Translate because they always use it. And it's an AI tool. It's powered by AI. So they're going to find some words, vocabulary, verbs. We can ask them to translate the verbs, the vocabulary, and everything in those recipes. So they will know, and they can compare them, how food is different from Colombia, from Italy, from Milan. Yeah. Technology, we're gonna, if we have the tools, we're gonna imagine that we have computers and laptops in our classroom. We're gonna introduce students to AI image recognition. Sometimes I use it in my class with my students to identify food, vegetables, fruits from Italy. Because, for example, that happened to me this year. I had an activity about food from London, and there were some vegetables and things that they had no idea what they were. So using like an image recognition tool, it would be nice for them, and also prepare them to use the chatbot from ChatGPT in order to, for the next part, that it will be linguistic, that it would be vocabulary. For vocabulary, we're going to introduce vocabulary about fruits and healthy and unhealthy food, and play some games like with Kahoot and the new games like The Monster is Coming, that my students love it, because it's like the traditional Kahoot, but at the same time they have to build towers, and if they don't answer correctly, a monster is gonna come and destroy their towers. So they love it. And using the chatbot, they're gonna give advice. They're gonna use the should and shouldn't, so you can practice how to give advice with the ChatGPT, advising what food they should eat and what food they shouldn't eat.
So that's gonna how we're gonna prepare the thing if we have the tools. Thank you for the clapping assistance. Wonderful. Yeah, you know what is very good is to use in the technological strand of preparation, prepare in the process the same tools that you're going to use in the COIL session. Yes, because maybe if you come up to the COIL session and in there you're going to have your students use, I don't know, WebEx, and they never used WebEx, so that can become an obstacle. You can spend a lot of time, so maybe also incorporate the tools that you're going to use in that session in the preparation too, so that we know how to use WebEx, we know how to use Google Translate, we know how to use it, and we just do it. Yeah, so that things flow. Yeah? That's also a very good strategy. Thank you so much. Remember, this is a talk show. Hello, everybody. Our team is Carlos, Hoiber, and I. Okay, and we prepare these students preparing for this COIL lesson with other students in Milano. We have these three strengths: cultural, scheduling, food timetable, comparing between Italy and Colombia, because they have other timetable for having dinner, for having lunch, or having breakfast. They make a research about how and when people from Milano spend time for their food time, use Google, what kind of food do they eat, and activity share with your, this is an in and out circle, activity share with your classmate about your food meals habits. Snowball or write your meal habits. Okay, this is cultural. Technology wise, learning new vocabulary using cell phones. Okay, there are some QRs posted in around the classroom and regarding teachers or different kind of meals and name of different meal components. Then students find food into with cellular scanner. They have to organize into specific classifications like breakfast, lunch, dinner, and they will say what is healthy food and what is unhealthy food. Okay, and linguistic, how to ask for information, WH questions, information gap about hypothetical situation. If you were in Milano, where would you go and how would you ask for food? Ask ChatGPT for places it suggests to go, as well as which healthy food it recommends to order. I became my own clapping assistant. All right. Yeah, thanks. There's two things I want to discuss there, which are good. One is to never forget to include the speaking activities to raise or increase confidence of your students. Remember the inner outer circle, the snowball fight, all of that, because in that COIL lesson, your students should be super mega ready to speak. Yeah, and the most confident possible. Yeah? And the other thing is what we were speaking about. It's going to be interesting because breakfast is different in Italy, yeah, at different hours with different food, different things. So that conversation, yeah. In the coast is different. And different from Medellin, from Costa. Exactly. So that conversation is going to be super great with students, with our imaginary students in Milan, right? Good. You guys, thank you so much. Thank you so much. Yeah, please clap. This is the end of the. To end, I have two things to say. One is don't be afraid to do this. Don't be afraid to pursue it. Yeah.
This is how education is going to be shaped now. This is how things are going to go now. Globalization is here. Internalization is here. Technology is here. This is going to be more common every day. So it's good if you are pioneers in your community to do these things. Yeah? Second thing, I promised a surprise for my teachers, who have attended all of the sessions of Pedagogy in Action all the way from May to now October. The surprise is the imaginary car in the corner. No. To the teachers who have attended all sessions and the teachers who have handed in all of the workshops, yes, and have done the workshops well, we are going to give you a digital badge. Do you know what a digital badge is? Insignia digital. That you can showcase in your LinkedIn accounts, in your emails, etc., etc. So please make sure to give me this last workshop there so that I can do it. I will send this information through Semilla, yes, and through the SEP, and Maria Cano will send you who are the teachers who will get this digital badge. This will arrive to your emails, and we will give you a tutorial on how to claim the badge and show it in the email and Facebook, Instagram, social media, LinkedIn, etc. Yeah? So this hopefully is good for your professional development, which is something that Pearson is always striving for. So thank you so much for your your consistency coming here to every session, all those 4 hours with me, sometimes so hard because it's hot, because it's the afternoon, because it's early, because we're tired, etc. I appreciate it. I had so much fun every month with you guys. I hope we can repeat it sometime. Thank you from the bottom of my heart. Thank you to Monica for this conference again. And remember, tenemos break de 9:30 a 9:55. Por favor, desplazarse. Tenemos un fichito verde que es... El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad. Aquí florece el futuro. Todos somos Medellín. Oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad. Aquí florece el futuro. Todos somos Medellín. Oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas
arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo
cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad,
Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad. Aquí florece el futuro. Todos somos Medellín. Oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad. Aquí florece el futuro. Todos somos Medellín. Oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad. Aquí florece el futuro. Todos somos Medellín. Oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad. Aquí florece el futuro. Todos somos Medellín. Oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que
trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las
trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad, aquí sembramos futuro. vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad, aquí florece el futuro. Todos somos Medellín, oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y la
hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad. Aquí florece el futuro. Todos somos Medellín. Oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente, Medellín es mi ciudad. Aquí florece el futuro. Todos somos Medellín. Oh, esta es nuestra casa. Medellín me cuida. Alcaldía de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. Ir afuera las mesas que le pueden colaborar con eso. Segundo, haber llenado la asistencia el día de ayer, recuerden, de la mañana y de la tarde, y la asistencia del día de hoy. El día de hoy, finalizando, les vamos a compartir el QR donde ustedes pueden hacer su asistencia. Y también se les va a pasar, y la tercera requisito para la certificación van a hacer la evaluación del evento. También se les va a compartir el código finalizando para que nos den también su evaluación y sus comentarios pues frente a este evento. Muchas gracias. Okay, great to see you again. We are going to have the two last talks, a very interesting point of view about the use of technology during the process of teaching and learning English, promoting innovative strategies. Welcome to Alba Milena Rios, who is moderating the Cynthia Regina Lacerda speech. Welcome, both of you. Good morning again. Today, I have the pleasure to introduce Professor Cynthia Rabello. She holds a BA in Language, Portuguese and Spanish, a master's degree in Education Technology for Sciences and Health, and a PhD in Applied Linguistics from Universidad Federal de Rio de Janeiro. She has been teaching English as foreign language for over 25 years and conducting research in computer assisted language learning, CALL, for 15 years. She works as a professor teaching English at the Faculty of Letters at Universidad Federal Fluminense in Rio de Janeiro, and also at the graduate program on language studies. Her research interests comprise language teaching and digital technologies, digital literacies,
multiraces and language teacher education. She is also the coordinator of the Language Teacher Training and Digital Technologies Laboratory at Universidad Federal Fluminense, Lab Lingues. Today, she's going to share a conference about teaching and learning English with digital technologies, challenges and possibilities. So let's welcome to Cynthia. I have a pleasure to meet her personally, and she's a great teacher. So let's enjoy this conference. Welcome. Let's wait for a minute for the video. Can you hear me? Yes, we can hear you, but Okay. we're checking something about the All right. images in the screen. Mm-hmm. Okay, wait a minute. Okay. Okay, you can start. Welcome. Uh, Good morning to all of you. It's a pleasure to be here. I would like to thank Alba very much for this invitation. It's a pleasure to share some of my research and my practice with you today. So I hope we have a good time. I prepared a presentation. I'm going to share it with you by sharing the screen. And later in the end, I will also share the link so you can have the access to the presentation and all the resources that I will talk about. So just tell me, Alba, if you can see the presentation well. Yes, we can see it right now. It's okay. Okay. So can I start? Yes, you can start. It's perfect. Okay. So this is the title of my presentation, right? Teaching and learning English with digital technologies, challenges and possibilities. So Alba has already introduced a little bit of my academic life and work. So here I have my institution, UFI, in Niterói, Rio de Janeiro, and the different programs and activities I do there. And as Alba told you, I have been teaching English for over 25 years now. For 15 years, I worked as a language instructor in a private language course. And for 12 years, I've been working with teacher education and higher education. So what I will share with you here today is a little bit of my practice, both as a teacher, a language teacher, and also as a language teacher trainer. So this is the agenda I prepared for today. So this small introduction and a small warm-up activity that we'll be doing very soon. Then we'll be talking about teaching and learning English with technology, a brief history. Then we'll look at some challenges and also some possibilities. And then we'll end with some final remarks. So for the warm-up activity, I'd like to invite you to use your cell phones to read this code that we have here, this QR code that will lead you to a poll in which you will have two different questions, right? So the first question is about 3 words that come to your mind when you think about technologies for language teaching or for English teaching. So just maybe, Alba, if you could tell me if people can access we can see the code. Mhm. And yes, we can. Can you access to the link? Yes, they have access Okay. to the link. Great. So I'll give you about 1 minute to answer the first question. And when you finish, don't close the app because there will be a second question, okay?
I'll just need to change here the screens to show you the results. So I will move from this screen to the next one. Great, I have 52 responses already. And we can see right in the center, the big words, innovation, interaction, internet, motivation. Great. Creativity. Excellent. Platforms, social networks, future, gamification, challenges and possibilities, updates. Wow, great. E-learning, digital alphabetization, yes, communicative classes, cell phones, modernism, teaching, great, blogs, autonomy, amazing. Integration, emotion, nice. Enjoyment, globalization, collaborative work, perfect. So we do have many different words, right? But I believe most of them are interconnected. And we see these 4 big words in the center: interaction, motivation, innovation, and creativity. So these were the words that were used by most of you, right? So this is very nice because you're going to see lots of these words during the presentation today. AI, nice. Pretty new challenge that you're facing right now. So I'm going to move it to the next question. So now I'd like to know from you, how often do you use digital technologies to teach English? I already have 52 answers. So usually, most people usually use it. Then sometimes, always, great. Rarely or never. Okay. Great. So I hope that after our talk today, the people that use it sometimes, rarely or never, you can get inspired to use it more often with your students, right? Because as we can see, there are many possibilities. Although we do have challenges, there are also many possibilities, and we'll be talking about them right now. So thank you very much for answering the questions. I'll stop the presentation now, and I'll go back. Perfect. So after this small warm-up, right? Now we'll be talking about, I asked you ways that you connect with digital technologies, how often you use digital technologies, but what in fact are digital technologies and why are they important for language teaching and learning? Okay, so try to think a little bit about these 2 questions as I'll move a little bit with some concepts.
So the first concept I bring here is from Keller and Mishra, 2008. They have a paper on TPAT, that is a model for teacher education, integrating technological knowledge. And in this paper, they present the difference between analog and digital technologies. Because when we think of technologies, this is a very big term, right? So we can understand by technology anything that people create in order to facilitate their lives. So we have many different kinds of technology. So here in this pictures, in this picture, we do have here a desk. It's a technology. We have a notepad. That's also a technology. A pen. It's a technology. A mobile phone. A computer. A mug. So all these are technologies. They were all created by men to facilitate their lives. But some of these technologies, they are analog. For example, the pen and the notepad. And they say that analog technologies, they are specific. They have a specific purpose. For example, what do we need a paper, a piece of paper for? To write. Okay, the same for the pen. So we use a pen to write. So they have a very specific, to write, to draw, but very specific purposes. They are also rather stable. They don't change much over time. Okay, they may have some evolution, but they don't change too much, right? So, for example, a pen, we have known a pen for many years in the same shape and format, right? And they are also transparent because we are so used to these technologies in our daily lives that we don't even perceive them as technologies. When I ask my students this question, what are technologies? They usually think of digital technologies. And they never think of analog technologies like books, notebooks, pencil, blackboard. So they usually have this idea of technologies as digital technologies. These are the ones we are going to talk about now, right? So digital technologies, on the other hand, they are multiform. They have different formats and they have different purposes. For example, if you think about Facebook, what we use Facebook for, we can use it for many different things, to communicate with our friends, to exchange messages, to share photographs, to learn languages, or to learn about a specific topic you are interested in. So there are multi-purposes. We can use it in many different ways. They don't have a specific meaning or way to use. They are also very unstable. They change all the time. I don't know if you are Facebook users, but Facebook has changed a lot over the past years. Every day you have a new function or something different. So the layout changes. We have many different tools that they are free one day and the next day they are not free anymore and you have to pay for them. So they are really unstable. They change all the time and it's very difficult to catch up with them. And finally, they say that digital technologies are also opaque because it's not very clear why we need them or what we can do with them. We have to be creative in order to use them in different ways, right? So, for example, as I told you about Facebook, Facebook had an initial purpose that was for people to communicate in college and exchange pictures, right? But nowadays,
we can use Facebook to teach, or we can use Facebook to learn a language, to practice a language with people from different countries. So we make these different usages for these digital technologies, right? So this was just a first conception, right, of what these technologies are and why they are important to us, right? Because, as I mentioned, they not only make our lives easier, but they also enable us to do many things that maybe we could not do without them. For example, if it were not for the digital technology that we are using today, Google Meet, it wouldn't be possible for me to be talking to you, right, as I am here in Rio de Janeiro in Brazil and you are in Colombia, right? So these technologies not only facilitate our life, but they also allow us to do many different things. And when we think about language teaching and technologies, Lefa is a researcher here in Brazil, and he says that the teaching of languages has always been mediated by some technology. We have always needed some kind of technology to teach languages. In the beginning, we used grammar books or books, right? And then these technologies developed along the centuries, as you're going to see, but they were always necessary. We cannot teach a language without some technology. And also, Jarvis, in a paper, he says that teaching languages and technologies have always gone hand in hand. So they are always connected, they are always together. Technological advancements bring changes in language teaching and also in language themselves. Because of the digital technologies, languages also change, right? So we have this mutual contribution of technology and language. And this was taken from a paper by another Brazilian researcher, Vera Menezes. She has a paper on the history of technology in language teaching, and this is just a small piece. The paper is in Portuguese, but the important thing here are the pictures she uses to show the evolution of technologies for education in general, right? So we started with various technologies like the volume or the codecs that were the first types of print material we could have. Then we evolved to have books, printed books. Then we have also audio technologies like the gramophone and record players, right? And visual technologies like projector, TV, video, VCR, and different technologies. So these technologies were evolving along the years. And here I brought a timeline of technologies that I myself have used both as a language learner and as a language teacher between the years of 1985 and 2020. So in 1985, I started to learn English in a language school, right? And most technologies teachers used at that time were VCR, right? So we had this VCR tape. They also used cassettes for listening comprehension, right? And we also had a projector that enables the teacher to write on a piece of paper that was transparent, right? And show it on the wall or the board. So these were the technologies I used. Then they started evolving and we started using different types of projectors, for example, with slides, but not the digital slides we have today. They were physical ones. They had kind of small photographs and they could project then on the wall. So there was a story
or there were pictures and we could see, right? We also had the VCR. Then in 2000, from 2000 to 2010, we had a big evolution in terms of technologies. So we had the introduction of the personal computer, the internet, the multimedia projector, the CD-ROM. We had multimedia labs, and YouTube was a big technology that started during this time. Then from 2010 to 2015, we had the emergence of the smart boards or e-boards, different interactive books and hypermedia, right? And then from 2015 to 2020, we had tablets, smartphones, augmented reality and virtual reality with those virtual glasses that permit people to have an immersion in a different scenario or environment to learn languages. So as you can see, these technologies evolved a lot and they continue evolving, right? So from 2020 to now, we had the emergence of many different language apps. And especially at this moment, we are seeing the emergence of artificial intelligence. Someone wrote this in the word cloud, especially ChatGPT, that's bringing lots of worries for teachers. But as we're going to see, this can also be a great and a very powerful tool for language learning, right? And many other technologies that are coming every day. Every day we have new technologies. And this is just to show you that how technologies, they are not only good for teaching and learning, but they have also become an asset for language schools and institutions, and also a marketing strategy. So here I have 3 pieces of news taken from Brazilian newspapers mentioning the integration of digital technology in language schools. So here we have that language schools invest in technologies in the classroom. Language schools, they bet in technology for language, for teaching mediation. The last one is a school that is investing in artificial intelligence to offer language learning that is more efficient, right? So this is something very common, right? Language schools use lots of technologies. And then I bring here, as Alba mentioned in my presentation, that I have been studying CALL, right? That is an area of applied linguistics that is concerned about the use of technologies for language teaching and language learning. So this area emerged in the 1980s, right, with the emergence of the personal computers. And then we started having lots of studies related to the use of technology in language teaching. And then we started to have this specific area that's called CALL. So this area aims to study the relationship between language teaching and technology. So it's not only an area of study, but also an area of practice, where we do use technology and we research the effects they have in language learning and teaching. So it's a field that encompasses the search for and the study of computer applications in language learning and teaching, but not only computers. Computers were the first technologies to start this revolution, right? So now we say that CALL is a complex field that goes far beyond the use of the computer alone, including various technological artifacts and applications, not only to support learning, but also language teaching and teacher training. So we had CALL, then we had MAL, that was mobile assisted language learning, and we have many different areas coming every day.
And these are two researchers that studied the emergence of call. The first one is Mark Warschauer. In 1996, he wrote a special paper in which he divided different phases of call. So he identifies a first stage that was between the 1970s and 1980s, when we had behaviorist call. So we had computers that were used with students to teach them the language and for language practice, but mainly based on practice and drill activities. That's why it's called behavioristic, related to the behaviorism model in education. Then in the 1980s and between the 1980s and the 1990s, we had the emergence of the communicative approach. Some of you also mentioned communication. And then Warschauer said this was the phase of communicative call. So teachers started using computers to enable communication. So the students would communicate with the computer rather than just okay, thank you. Rather than just practicing, right? And then integrative call, where we have more perspectives with the emergence of the internet, so we can talk to people in different countries, for example. I will move because I have just 10 minutes left. So some challenges relating the use of technology. The first of all, and I think it's the biggest one, and I don't know if we'll ever solve it, but I do hope so, is infrastructure, or the lack of infrastructure. So many schools, they don't have the infrastructure for either the equipment or good internet connection, right? So it's difficult to use technologies because of that. The other big issue we have is digital exclusion, especially because the differences that we have. So I know Brazil and Colombia are very similar. I mean, all countries here in the South America, we have this big exclusion, right? And this is a picture that was from the pandemic, right? While rich students could take their classes using computers and so on, poor ones didn't have access. So this is a big issue that we have to address. The lack of digital literacy, right? So although people have the equipment, many times they don't know how to use it effectively. And also the lack of initial and continuing teacher education in call. So knowing how to use technology for language teaching and learning. So these are the main challenges, but if we look at the possibilities, we have many of them, right? So the first one, learning in the real world, right? So we are in a digital culture, so we do have to use these technologies that our students are using. Easy access to authentic materials. With the internet, we have access to many, many, many different materials that we can use in our classrooms. Multiple languages and media. Real communication using the target language, for example, computer-mediated communication and virtual exchanges. When students in different countries, they can communicate and they can learn languages and practice languages via computers. Software, different softwares and applications for language learning, mobile learning, and BYOD, that is bring your own device. So sometimes the school doesn't have the equipment, but the students have mobile phones, so we can use them to teach and learn. The expansion of the physical classroom, so learning goes beyond the classroom, right? We can continue learning at home, at the bus, or different places we are. And more recently, immersive experiences with virtual reality. Here I brought I will share this presentation with you, don't worry. So here are just some possibilities. We do have many different applications that can be used for writing, for speaking,
for reading, for listening, for practicing grammar and vocabulary, right? So these are just a few of them, right? I included the links here so you have access to them later. But the main problem is that most of these tools weren't known or simply not used by many language teachers. So many language teachers either kept the traditional classroom, right, with the blackboard, either because they don't have the access to the technologies or because they are not familiar with these technologies. Or we do have teachers who use technologies, but most of times they use technology just to present content. And students don't use technology themselves. And this is a big issue because they are the ones who should be using the technology. And then in 2020, we had this pandemic, right, that changed everything, right? It changed our lives completely. Will never be the same after the pandemic in all senses, but specifically in terms of language teaching and learning. So here I brought two memes. They are in Portuguese, right? But these ones about the remote teaching. So these are teachers that are driving. They are driving at the same time as they are learning how to use the technology. So this was something that happened with the pandemic. They had to teach and learn the technologies at the same time. And also in terms of possibilities. So the teacher discovering the technologies during the pandemic, right? So many teachers learned a lot during this period. So what we could take from this terrible experience was to think outside the box, right? To think outside the space of the classroom and try to enhance learning using technologies. So I brought here two different materials from Manuel Castells, that is a sociologist from Catalonia in Spain. This one was during the pandemic when he wrote that, 5 minutes, yes. Digital is the new normal. I'm almost finishing. And also a video in which he says that the school and the internet, they have to be together, right? So I'll move it. So these are some lessons learned, right? So we had the opportunity for experimentation with various technologies, different possibilities for language teaching and learning, expansion of the classroom, flexibility, and a variety of resources, right? And the relevance of integrating these different digital resources for language teaching, and also for the development of digital literacies, right? However, we cannot forget or just abandon what we have learned with the pandemic, right? And just go back to what we did before. We need to use what we have learned during this phase, right? And enhance our face-to-face practices with digital technologies, and also expand our students' learning beyond the classroom, right? With these digital literacies, so that we can move towards normalization. That is a term used by Bax when technology becomes transparent. So we don't see technology as technology anymore, right? And I finish my presentation with this statement by John Dewey, in which he says that if we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. So just to show the importance of using technologies, and more than just using technologies, teaching students how to use the technologies effectively for language learning. Okay, so thank you very much. And now I think we have some time for questions. Okay. Thank you very much for this interesting conference and very useful. Thank you. And the last quote, very inspiring quote and sentence to think about. So yes, we have now time for questions. So you can scan the code and let us know about your questions. So Cynthia,
can you provide examples of initiatives that have been successful with integrated computer assistant in the future language teacher? And what were the results of these efforts in enhancing language education? Can you provide some examples that you have, maybe? Yes. Well, first of all, I'll talk about my own example, right? So when I started teaching at UFI in 2016, I realized that we did not have anything related to call, to the use of technology for language teaching. So our students who are studying to become language teachers, they left university without studying about the field of call or without using technologies. So one initiative I started in my university was the laboratory that you mentioned, La Bilingüismo, that is a laboratory for initial and continuing education for language teachers on how to use technology. So we have been having this project for over 3 years now, and we have reached many different teachers from regular school, language courses, universities, all levels of education. And the results that we have had were pretty good because they were able to integrate technologies into their own teaching. We also have different initiatives in different universities here in Brazil. For example, in Universidade Federal de Minas Gerais, they also have many initiatives and projects related to digital technologies and others. At UERJ, also here in Rio de Janeiro, I have a partner, Janaína Cardoso, who also believes in the teacher education for computer-assisted language learning. So she has also been doing a great job in this field. Okay, great. Here we have another one. How to deal with possible context barriers or challenges, as you say, lack of resources, low motivation, not enough digital literacy, to aware all educational community to be part of hybrid methodologies inside and virtual engagement. Yeah, the first thing that I usually say when I go to schools, many teachers complain that, but how am I going to use technology if in my school we don't have any technology for the students, right? So the first thing is the ideal world is that we have not only technology, but good internet access to everyone, right? But then we talked about the digital divide and the digital exclusion. So we know this is a reality. And what we have to do is to try to be creative and try to teach students about technology, even though we don't have the technology. Okay, I know it's not the ideal world. The ideal world would be having the technology, but this cannot be an excuse. Just because I don't have the technology, I'm not going to teach them how to use language apps, for example, or how to use their mobile phones for learning and practicing English, for example. I will tell you a very brief example from a teacher here in Rio de Janeiro. She works in a public school, and she had designed a project in which the students would have a web quest. A web quest is a kind of activity that students have to go to the web, to do research, and produce something in the end, right? And when she was going to implement the project, she realized that although the students had mobile phones, they did not have internet connection. They didn't have the data card in their phone, so they could only use Wi-Fi. And the Wi-Fi at the school was not good. So she had to change her plan completely.
but she kept the idea. So she did have one computer in the classroom. So students used the computer to do the research. And rather than doing everything online, she had to combine online and offline. So they researched online and they had to create like Facebook posts, but using paper. So they used paper to write down social media posts, and then they could comment. So they read the comments and they could the posts and they could comment. So as she did not have the technology for everybody to write and comment, she did this using paper. So this is one example of how we can overcome this challenge, right? But I also believe we have to fight for better conditions and better equipment and internet connection at schools, all schools. Okay, great. Excellent ideas. And the last question, artificial intelligence could be considered as new technology for teaching languages. And this technology, do you think must be learned at the universities as a subject? What do you think about artificial intelligence in this subject, this topic? That's a great question. In fact, this is what I have been investigating right now with my research group. So since March, we have been discussing, reading, and doing different activities concerning artificial intelligence. And most of the papers we have read and collected during these times, most of them emphasize the potential of artificial intelligence for education in general, right? But specifically for language learning. So it's a great way that students can learn, practice a language using artificial intelligence. We do have, I showed here when I showed the apps, there was an app called Elsa. I don't know if you know it in Colombia, but Elsa is an artificial intelligence based app that students can use to practice pronunciation. So it's like a robot that's talking to the students and the students have to respond. And then the robot analyzes if the pronunciation is good or not. So it's a language app that students can use to practice that is based on artificial intelligence. And also ChatGPT, there are many studies using ChatGPT to enhance the students' writing. So students can write their compositions in English and then ask ChatGPT to correct it, and they can learn from their mistakes. They can also practice communication because by chatting with ChatGPT, so they can start asking questions in English, and ChatGPT is going to answer. So we have this kind of communication between humans and machines, and that's also great for language learning. So I think there is a great potential, and we should definitely use it in our classrooms, and we should teach students how to use it in an ethical way, so that they just use it, for example, to plagiarize or to write their homework or something like that, right? But teach them how to use it so they can learn more and they can improve their skills with the artificial intelligence. Okay, thank you very much again for this interesting conference. Thank you for all. I think we learned a lot from you and from your experience. So nice. Thank you very much. We'll continue here. So yeah, thank you for everything. Thank you. And if you could share the presentation with them later, the presentation I sent you. Yes, because I thought that copying the link here wouldn't be a good idea. And we're going to share the presentation later with all the memories with the Congress. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So it was a pleasure talking to you, okay? Hope to see you again soon. Bye-bye. See you. Bye-bye. Thank you.
Bueno, seguimos con estas conferencias tan interesantes. Ahora nos vamos a conectar con Dulce Verónica Montoya. Ella es una docente de California que nos estará transmitiendo su experiencia con aquellos estudiantes que han sido un poquito, no han sido el foco de la adquisición del lenguaje en el aula. Vamos a escuchar esta conferencia, esta experiencia tan interesante. Yo quisiera también que conectáramos esta conferencia con lo que nos dijo ayer Jaime Usma sobre el multilingüismo. Listo, vamos a estar muy atentos. Buenos días. Dulce, good morning. Good morning, everyone. Good morning. It's an honor to us to present our next honorable guest. She is Dulce Verónica Montoya, graduate in Applied Linguistics from California University in Los Angeles. She has a master's degree in special education from North Dakota University, and she owns as well as a teacher certification in education on moderate and severe disabilities from State College in Northridge, California. Buenos días para todos. Es un placer para nosotros presentarles a la siguiente ponente, a la docente Dulce Verónica Montoya, quien a continuación nos trae su ponencia Redefining Bilingual Student with Disabilities. Ella es licenciada en lingüística aplicada por la Universidad de California, Los Ángeles, magíster en educación especial por la Universidad de Dakota del Norte. También cuenta con un certificado docente en educación especial con enfoque en discapacidades moderadas y severas de la Universidad Estatal de Northridge, California. This presentation is about some strategies used to teach content from different materials to students with intellectual disabilities, moderate and severe. The aim of this presentation is raising awareness about the methodologies we use to teach languages and foster or promote bilingualism among people with those kinds of disabilities. Esta presentación es acerca de las estrategias usadas para enseñar contenidos de diferentes materiales a estudiantes con discapacidades intelectuales moderadas y severas. El objetivo de esta presentación es generar conciencia sobre las metodologías que se usan para enseñar idiomas y promover el bilingüismo entre las personas. Verónica, you are very welcome to this great event, okay? Teacher, you can start the presentation. Yes. Can I share my screen? I just go ahead and share it. Yes, you can. Okay. Okay. Perfect. So, okay. So, good morning, everyone. Thank you for that introduction. I want to get started with this warm-up exercise. What comes to your mind when you see a person with a disability? I want you to write it down on your notes and reflect on it. I'll give you like a minute. Write it down. When you see a person with a disability, what do you think? What's the first thing you think? If someone of you want to answer the question Dulce is doing, that's fine. Go ahead. They can, if somebody wants to tell me, yeah. Anybody? No, don't be shy. Hello, Dulce, I'm Carlos. Hi, Carlos. Okay, I would like to say something about that, and I think a person that a disabled is someone who is not able to communicate. That's something that comes to my mind at first. Okay, thank you for that, Carlos. Okay, so just think of your answer, just kind of, if you wrote it down, reflect on it, and I'm gonna go to the next slide. What was your answer? Dulce, wait a yes. moment, please. Because I want to answer the last question, the first question you posed here. Because when I know that we realize that I have some students with
disabilities, that first comes to my mind is that my job will be harder because I will have to do some adjustments just to get closer to that child, to that person, Okay. because they need more time. They need to have other ways of Okay. learning, and that's what I think. Okay. Okay. So you said that that your first thought is like, oh, it's gonna be have to work harder to meet the needs of that student, right? Because we work by competences, then that student has to acquire the competence, and maybe Okay. it would take more time than the others. Yes. Okay. Thank you for that. Thank you. Do I have anybody else? No? Okay. I'm going to continue, okay? If nobody else wants to share. Okay. Okay. So what was your answer? Was bilingual or language proficiency or communication one of your first thoughts? I heard Carlos sharing and it wasn't, right? Why? Why do you think? What was your answer and why not was bilingual or able, right? Just ableism. So what makes someone bilingual? I want us to think about what makes someone bilingual. Is it a test? Is it like memorizing a dialogue from your Spanish book, from your English book? Was it being able to sing a song, understanding, being good at grammar? What kind of methodology we rely on to classify individuals or people in general or students as being bilingual? Do we, we have all these tests, right? But are these tests tailored for people with neurodiversity, people with disabilities, people that don't have, a high IQ as we classify them? Let's think about that. So let me tell you a little bit about disability rights in the United States. We have this piece of legislation called the Americans with Disabilities Act, or ADA, as we call it. I'm going to read this direct quote from the U.S. Department of Justice under the Civil Rights Division. The ADA prohibits discrimination on the basis of disability in employment, state and local government, public accommodations, commercial facilities, transportation, and telecommunications. It also applies to the United States Congress. So, as we can see, starting off, we have a piece of legislation that protects people with disabilities, right? And under that umbrella of the protections comes one for education. And it's called the Individuals with Disabilities Education Act, or as we call it, IDEA or IDEA. And this piece of umbrella, this piece of legislation says that requires public schools to make available to all eligible children with disabilities a free and appropriate education in the least restrictive environment appropriate to their individual needs. And I highlighted this, the least restrictive environment, because that's what that's where I focus my practice, and that's how I approach my teaching, right? And again, this is directly from the Department of Justice. So let me tell you about my class. I teach a classroom for students with mild to severe intellectual disabilities. I teach in a public school in the Los Angeles County. The Los Angeles County is this particular district that I teach at, that I work at, is the second largest district, public school district in the nation. The first one is in New York. I teach a high school class. The ages are between 14 and 19 years old. Sometimes they get to stay a little bit longer, but ideally all high school students usually graduate at the age of 17 or 18. Over half of my class are bilingual. Okay? They understand and are able to communicate with others in a language other than English.
Some of them use Spanish and American Sign Language, or ASL, and some of them use augmentative communication and alternative communication devices. We call them AAC devices. And this could be a phone, like talking, like using a voice command, an iPad, visual cards. There's like specialized software for iPads, for tablets in general, and there's many different things that they can add, and they can formulate questions, statements, they can ask for things, many different ways to communicate, right, using this AAC devices. And I want to talk to you about the present levels of performance for my students. And this is something we use with students with disabilities. And I'm going to present you with the abilities, with what my students can currently do, right? I want to focus on what they're able to do. Okay, my students can write from a model. They can copy something that they see on the board, or something that I write down for them, and they can copy it. They can trace letter formation. Some of them are not yet writing, so they're able to trace letters, either a dotted line or highlighted, and they trace it. They recognize letters either by pointing, by telling me what the letters are, by writing down, by doing a puzzle. So they recognize letters. They're able to produce sounds. Some of them are able to articulate very well, like if I was speaking or you were speaking. Some of them are in like the beginning stages, just like emerging sounds. They can babble. Think of a baby babbling or saying mama, pa, things like that. They're able to identify numbers. They're able to count money. They're able to compute operations in a calculator. They're able to they understand numbers, and they understand the value, right? Or the more money, less money. The higher the number, the more it is, right? They can decode meaning from visual supports, like they see a sign, a stop sign, a do not walk sign. They see a traffic light. They see a bathroom sign. They're able to recognize those. They're able to use ASL, or American Sign Language, to communicate their needs. A lot of them, even though they're able to communicate verbally, they still do the sign, like I want water, I need to go to the bathroom, things like that. They're able to say my father, my mom. And a lot of them, most of them, are not able to read and understand and decode meaning from reading, but they're able to read by listening out loud to stories out loud. They're able to answer and comprehend content when they're listening to an audiobook or anything that's played out loud. So what do I teach? I teach alternate curriculum. So alternate curriculum is a path for students who are not able to be successful in a general education classroom. So they're not going to be taking an algebra class with another 35 students. They're not going to be taking a history class. They're not going to be sitting and take a standardized test. It comes to that. Like, they're not going to be able to sit and read by themselves and take a state test that tells them that they're proficient on something, right? So I actually teach content. I'm not necessarily teaching language particularly, but I teach modified multi-subject curriculum that is provided by the district for the alternate curriculum teachers. So I fall under the umbrella of special education, but under special education, I'm specifically teaching alternate curriculum. So I always teach math and English. That's like the core, right? But within that, I teach science, history, social science, anything, among everything, right? And I also teach life and vocational skills. Think of students learning how to use the bus, learning how to navigate their community, knowing where things are, knowing where the supermarket is, knowing where the police station is, learning who to talk or who not to talk to, learning who they can get in a car with. All of this I teach. So as you can see, I'm not necessarily teaching just one language, right? But I teach all of this. And within this that I teach, I want to go back to this.
because I want you to think about the least restrictive environment appropriate to my students' individual needs, right? So I teach all this, right? And how do I teach it? How do I approach this least restrictive environment, this portion of this legislation? I talk to them in Spanish or any language that, if I know a language that they understand, I can do a little bit of sign language and I can talk to them in Spanish. And the magic of this, and what I find fascinating, given that my students have a chronological, most of them have a chronological age of 5 to 7 years old, is that they are processing all this content that I'm giving them in English, because I'm not teaching it in Spanish, but I'm rephrasing all of this in Spanish, right? So I check for clarification. And we're talking about laws and legislation this year, and this past month. And I told them, I started rephrasing in Spanish, and they were getting it. And not only that, but I ask a question in Spanish, and they usually reply back in English, and they are or replying in some kind of sign language, some words in sign language. So to me, that's bilingualism, right? They might not be able to sit down and take a test that classifies them or certifies them as being bilingual, but they are learning all of this and they're processing it in a different language, and they're answering me in another language, right? So, and most of the students are bilingual because, I live in Los Angeles, in the Los Angeles County. So there's a lot of Spanish speakers in Los Angeles County. So most of the students are going to hear Spanish and they're going to communicate in Spanish in their homes. So they are bilingual, right? So I want to go back to the present levels of performance just to show you and provide you with something to reflect on, because a lot of us here in this conference, in this presentation, at some way, at some time, in one way or another, have used and have developed these abilities, right? Writing from a model. Were you ever in a language class or your English class or your Italian class where you saw things on the board and you wrote it down just because you were, trying to learn, like, oh, I'm going to write this down and I'll remember it. Did you ever take a class in any Semitic languages, any Arabic, Farsi, any Asian languages, Japanese characters, Chinese writing? You were probably tracing those dotted lines, right? And you were becoming proficient on writing that language that's completely different than yours. Recognizing letters, recognizing those characters. I took Japanese for a semester and I gave up because it was really hard. Producing sounds, to this day, I still can't pronounce vowel sounds in English because in Spanish, I only have 5 sounds, right? English has so many. So in some way or another, all of us have, in our process of learning a language and becoming maybe bilingual, have developed these skills, right? Identifying numbers. I remember trying to figure out what those numbers meant, not because I didn't know the value, but because I didn't know what was around them. What are they asking me with all these numbers, right? Like being able to read and interpret the value of what they're asking you, right? A lot of us put furniture together. Sometimes we go to IKEA, buy a bed, and they have visual supports, right? It has the little guy telling you to get another person to help you find this piece of furniture and screw it into, find the tool. So we all decode meaning from visual supports, right? So this is very similar. This is not foreign to us. We would use ASL to communicate. Have you ever gone to a foreign country where you don't know the language and you're kind of trying to throw signs and asking, and this person is giving you, communicating with signs as well because you can't speak, right? A lot of us, I remember when I was also learning English,
I would listen to audiobooks, right? A lot of us listen to audiobooks, read, that's our reading, right? We're practicing our listening skills, and we're listening and we're understanding. That's how we're reading, right? So we have all these skills that are very similar to the skills that my students have that, coincide with like the skills that a person who is bilingual or who is attempting to learn a language have as well. Okay. I also use all these other strategies, right? So here's your flashcards, right? Your word and the meaning of the word, and maybe some illustrations, so the students become familiar with the meaning of what they're looking at. I have this mannequin of the human body, and if I'm teaching anything related to the human body, I have all these organs that they can be taken apart and put together, right? I have a globe, right? Like I'm teaching them geography. Oh, let's find this country. Let's find this river. Things like that, right? All tactile, right? You've learned a language, that it's always, one of the best strategies to learn is by like actually the realia, right? The realia portion, like touching and grabbing, having the physical experience with the object that you're studying. I have this gigantic Promethean board where I display my daily schedule, so my students know there's a continuity. What do we just do? Oh, we went on a break. Now we're gonna do iPads. We're gonna do math on our iPads, right? I modify a lot of my material because again, it's the least restrictive environment, right? So I had a student who was blind, and I had this clock. We were working on time and learning how to tell the time. So what I did was I glued these numbers, like magnets. I glued them to the numbers on the clock, so he will like be able to tag those numbers and memorize or learn like the shapes of the numbers and be able to tell time. I also have all these numbers here around this. The numbers on the clock, so my students know that there's a 5-minute lapse between each number, and each number has a value of 5. So as you can see, I modify, I provide, like this is my least restrictive environment, right? Wherever I can do so my students can learn. Our technology, right? My students love iPads. They love technology. And if I can give them something that they like, with something that they are going to be using to learn, it's even better. And this actually can change to Spanish. So when they're always surprised, like, oh, it's in Spanish, I change it to Spanish, and they listen. And then they listen to English too. And it depends on how they want to answer. I give them that choice. You want to answer in Spanish or you want to answer in English, right? We learn this is about social success, how to make friends, how to behave with friends, getting to work, getting public transportation. With this other app, it's called Dollars and Cents. Again, it's an app on an iPhone, so you can download it on a tablet, and we learn about money, counting, recognizing the numbers. Think about this. When you go to a foreign country and you're wondering, oh, I don't know how much money, how much this bill is worth there, or how much this coin, how many coins of this, how many coins like this I need to put on the subway, things like that. So this is very useful, right? Where they're developing those same skills that a person who is learning a language is developing. So counting money, spending money, making change, things like that. This is very important, and it's one of my favorites because the population that I teach does not always have like a consciousness of what they look like. So they're learning how to be able to perform all this hygiene, grooming, I guess, steps in the morning. So like, how do I brush my teeth? How do I comb my hair? How do I shower? Things like that. We have this app. So I teach this too. I teach personal success as well.
I feel like at some point somebody's going to have a question about testing, right? Like, are you really not testing your students? Yes and no. I do have this thing called checkpoints at the beginning and at the end of a unit. Every unit is different. So this for this month, the unit that we're going to start is about physics. So at the beginning of the unit, right here, pre-test, we do a test and kind of evaluate their abilities or their knowledge in that unit, and then a post-test. My students are not in the regular curriculum, so they're evaluated in different standards. So they're not going to get a diploma, right? They're going to get a certificate of completion. And this way, they don't take tests. They don't take the standardized tests. So in the United States, particularly in California, you have to take some standardized tests to evaluate your performance. My students don't have to do that because honestly, it will be unfair. My students are not going to be able to sit for 3 hours to take a test. So what I do here is I let this guide my teaching. So as you can see, this student, you see all the green dots, all these dots, that means that those were correct answers. So this is from last year. So last year, the student was in level 1, right? So based on this, I am going to do the pre-test and the post-test checkpoints. Can you still hear me? Dulce, yes, we listen to you. We hear you. Okay, sorry. My iPad, headphones were making a lot of noise. Okay, so this is not necessarily for me to teach to the test. I'm not teaching to the test here. I am evaluating their performance to see what areas I can help them with. Like what kind of some kind of questions, the particular questions, the particular wording. So this will guide me to know how I can help them, right? Because again, it's a least restrictive environment and it's individualized learning. So I individualize all this. So this particular student was in level 1 last year, and this year I'm going to start testing them on level 2. So not necessarily standardized test, but I'm still assessing that he's able or he or she is able to understand the material. Also, I do ask sometimes questions like on the test. I ask them in Spanish. I tell them in Spanish because we sit individually and we take the test and I ask the questions and they give me the answers, right? Or they click because there's visual answers, so they can click on the computer and they can get the answers. So sometimes I depending on, sometimes they're not understanding in English and I go and rephrase it in Spanish and they get it and they answer to me in English or Spanish. Again, it's just like the bilingual brain, right? So my approach to bilingualism. So if my students are able to communicate in and outside the classroom with others, if they're able to use Spanish, English, or ASL to communicate, if they're able to make lasting friendships and connections with peers at school, if they're able to navigate public transportation and have independent lives, I will continue to encourage their bilingual abilities. And their bilingual abilities might not be the traditional bilingual abilities that most of us have thought of, but they're bilingual. Okay, they're able to communicate, right? How many of us have gone to a different country and have studied a language and then we get there and be like, ooh, it turns out that that dialogue that I memorized in high school did not help me, right? So if they're able to communicate and they get their message across and get their needs met, then they're bilingual. That's the way I approach their bilingualism. My recommendations for all of us and all of you educators: capitalize from your students' skills and backgrounds. Talk to their parents, talk to their grandma. Sometimes they're, the babysitter. Make those connections. Okay, encourage communication, even if it's guided or modeled. If you're studying a language,
go for it. Don't be shy. Talk in that language. Seek help, like communicate, use it, right? If you're in the classroom and you're teaching, conduct ongoing qualitative assessment, okay? Because a 2-hour test that you take to be able to say you're bilingual might not say everything about you. Some people are better taking tests. I'm not really good at taking tests. Okay, so I might not be able to pass a test, but I might be able to know really good content, right? Or be able to, I'll just give you an example. I had to take this math exam to be able to teach, to get my teaching certification, and I could not pass that test. And I was already an intern, a pasante, like, right? I was an intern teacher, and I had really good feedback from my colleagues, my coworkers, my supervisor, like, you're a good teacher, your students are doing well, and I just could not pass that test. And it's not because I don't know how to count, right? I just couldn't pass it. But I still was able to, I was a good teacher, I was an effective educator. Okay? So not everything is about the test. Okay? And think of what the test is not telling you about the students. Okay? Those are my recommendations. And my final thoughts. Everyone has different ways of learning. We all learn in a different way. Okay, we have skills and abilities, and we always have to find the least restrictive environment and the best ways to teach our students, right? Also, if you can take anything from my presentation today, I want you to rethink your ideas of people with disabilities. I want you to think of them as people with so many possibilities, not just like, oh, well, this person is not, it's going to be, I'm not going to be able to teach this person, or, oh, this person can be educated. Think of all the possibilities. They might not be able to read. My students are not able to read, right? They're not going to sit and read this book, right? They're not going to read this book. There's no illustrations. Find books with illustrations and repetitive words. Find something that's able for them to have that skill, to be able to experience that skill. Okay? Thank you. Thank you so much for sharing your experiences with us. Let's. Is there any questions? Dulce, thank you so much. I'm sure we're gonna take advantage of this relevant information you have shared with us. And now we have some questions. Just wait a minute. The audience is doing the questions. Okay, we have here one question, Dulce, please. Okay. And can you give us, please, some advices for those teachers who don't know the specific knowledge to handle with this kind of intellectual disability students? Yes. So it depends on the grade level, right? But I can tell you, in my experience, I teach, my class is about to be combined with another class, and I'm going to have 10 students, right? But usually it's recommended that you have smaller groups, small, like maybe between 6 and 10, right? Like the cap for my particular class is 11. Okay, so have smaller classes, and I'm not sure what kind of setting you are, but in a general education setting, and this is why we have the alternate curriculum, because some of my students are never gonna be able to just sit through so many classes. Maybe they take one class, like a couple of my students right now are taking an elective class, but everything has to be individualized. Like, I collaborate a lot with the general education teachers, where like they give me their lessons and I come up with, something for them to make it easier on the students. Okay, so like, remember, let me say, like, small groups, tactile, a lot of realia, modeling,
so like what I said, like copying from a sample, right? They might not be able to come up with their own ideas, but they're able to write it down, like if they see a writing, right? So again, my best advice is small groups, extra time, repetition, a lot of illustrations, a lot of visuals, right? So I always have a visual accompanying. So like, let me go back to this slide where, sorry, I'm gonna go back to this, right? My Promethean board. My schedule is here. It's visual from every, like the minute they come in, they see the date. Today is Thursday, October 5th. Then I go to the next slide. It's reading time. You guys are reading. You get your book out, and it's like a way of teaching them that when there's downtime, they can read, right? Then we're gonna go. We're gonna do this today. Today we have iPads, right? So it's visual. It's all visual, right? So they know what's coming to them, right? Always have that. That's just to get started. There's so many components that I'll be happy to, I guess go further if needed, but just small groups and individualized learning, because they're gonna learn completely different than probably your general education population. Thank you. That's right. Especially with it's one of the not the problem, but a situation we have as a teacher have to face here in our country, the amount of students we have in our classes. Because I don't think there's a class with 11 or 15 students. Most of our classes are 30 or 35 students in a class. Right. And I, to my understanding, and this is very similar. I'm from Mexico. I grew up in Mexico, and it's very similar, right? Like you still have like your regular classes, but they give you this students with disabilities, and you're like, Yes. Thank you. Dulce, we have another question here. Yes. What is the most difficult aspect in the teaching process with intellectual disabilities students? I'm sorry, what was that? What is the most difficult aspect in the teaching process with intellectual disabilities students? The most difficult. Yeah. Okay. Sometimes it's difficult to have the parents on board, and I think that's one of my like one of the things that I wish I could change, and I wish that all the parents were on board with what I want and what I seek for my in my classroom. Think of it as when you go to the doctor and the doctor tells you, he's the expert, right? The doctor tells you have to do this because your blood pressure is like really high, so you have to do this. And then you're like, that doctor doesn't know what he's talking about, right? It's the same with me. Like if I tell parents, you know what, let's try this because, it's this something is not working, and the parents like, no, you don't know anything about it. You don't know what you're talking about, even though I've been in this field for 10 years and I've been studying and I've prepared. So I feel like that's the most difficult part for me, because the process of like, having a student with an IEP, which is the individualized learning plan, education plan, is that you have to collaborate with the family, right? So sometimes the families want what they want. And, at this stage, especially the age that I teach, there are so many skills that we're not going to be able to achieve because time has passed, right? That neuroplasticity that they could potentially expand has gone, and it's not very easy to teach certain skills that the parents want. Like parents want their kids to learn how to read, but they're most likely not going to learn how to read like most of us do. Like people with regular IQs, with people with regular abilities or typical abilities, my students are probably not going to be able to do that. So then there's like this lengthy process, because you have the parents have the right to hire a lawyer and to fight for all
these services, and sometimes just the fact that they want the services that are unattainable, it's very stressful. So that's probably the most difficult piece. Although in general, all the parents are so wonderful, and they like the work we do, and they're really on board with everything that I suggest. But once in a while, you get a parent that doesn't, and that's what makes my job harder. Yeah. Thank you, Dulce. And we have the last question here is how can we teach English to preschooler kids with learning disabilities and whose native language is Spanish? Huh. So when kids are little, they just like playing, right? They like playing. So you have to do everything with playing, right? Like you're teaching them as you were teaching any kid, but in English. And then you talk to the parents and you say, I have a song for you. You print that song or you send that link and you tell the parent, I want you to play with your kid like this, because they're playing with their kids, right? And I understand that that's not a lot of parents, like a lot of my, like the parents that I interact with and my students' parents, some of them don't speak English, but the students still know English because everything else is English. So I would suggest that you send links, share materials, like share a song, share a book with the parents, and have the parents, you have to modify materials. So like, let's say I give them a book and or you can make a book. I know it takes a while, it takes time, but you can make a book. I don't know, illustrate an illustration and a word, right? You can print it out and give it to the parent. That's what I do a lot of the times. I'm making materials and I give it to the parents. I'm not sure what the resources are in Colombia, like for educators, but there are some people that just make a living of making materials and selling them online. A lot of my material, I make a lot of materials and modify a lot, but I also purchase things. You can make one, like make illustrations and make copies for the parents and distribute them and say, we're learning this song today, or we're learning the colors, and have them work with. Try that. I would start with that. Okay, thank you one again for your participating here. Please, be applause, please. Oh, thank you, guys. Thank you, Dulce. Have a nice day. Thank you. Thank you. Le damos las gracias a Melissa Morales y a Edith Montoya por moderar la parte de la ponencia de Dulce, Verónica. Son realidades que nos competen. Allá son 11 estudiantes con disabilidades severas. Acá tenemos 2 o 3 entre 40. Pero creo que podemos tener en cuenta algunas de esas estrategias y metodologías que Verónica nos compartió. Vamos a proseguir con la parte central de este día, siendo la última, no la menos importante, donde vamos a tener una charla. Les voy a presentar a nuestro moderador en este momento. Llamamos por favor a los panelistas. Nuestro moderador en el día de hoy es Eduardo Luis López, magíster en educación de la Universidad de Medellín, bacteriólogo de la Universidad de Córdoba,
Actualmente, gerente de innovación y calidad, director técnico del Centro de Innovación del Maestro de la Secretaría de Educación de Medellín. Eduardo Luis tiene una extensa experiencia en el sector educativo. Ha sido rector de la institución educativa Pablo Neruda, coordinador académico de la institución educativa Consejo de Bello, coordinador del laboratorio clínico BEPANE, microbiólogo del Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, docente de aula de química y microbiología. Bienvenido. Muchas gracias. Yo le quiero dar las gracias a todos y todas los que participaron de este congreso. Lo ganador de este ejercicio es que estamos dejándole a la ciudad una capacidad instalada en el marco de la reflexión metodológica, pedagógica, desde las realidades que vivimos en la escuela, cómo las colocamos a conversar con las necesidades que hay en el territorio. Este es nuestro primer congreso de bilingüismo. Vamos a tener muchísimos más a través del tiempo si ustedes le dan la dignidad que tiene el proceso y si lo defienden en todo momento. Mil gracias por lo que han hecho, mil gracias por lo que hacen en el marco de la red de bilingüismo. Infinitas gracias a los profes de inglés y a los maestros de las otras áreas que nos acompañan y que están interesados también en la enseñanza del inglés, porque es por ustedes, por la creatividad, por el acompañamiento que los directivos docentes ofrecen en las instituciones educativas, que hoy soñamos con un bachillerato internacional, que hoy soñamos con el aprendizaje del inglés a través de otro tipo de metodologías distintas a la clásica, a la cátedra en el aula. Ya hay instituciones educativas en Medellín que trabajan por centro de idiomas. Ya hay instituciones educativas en Medellín que segregan la población de acuerdo al nivel en el que están por jornadas y esto facilita el aprendizaje. Todos sabemos que es más fácil aprender otro idioma entre iguales, entre pares. Voy a pasar al espacio en el que tendremos esta conversación y en forma general les voy a contar quiénes nos acompañarán. Aquí tenemos un pool de expertos en el marco del bilingüismo desde todos los sectores, desde la universidad, gracias, desde la universidad, desde la lógica de las ETDH, desde la lógica de la escuela, y al final esto nos va a permitir construir un relato y apropiarnos de ciertas características que facilitarán que comprendamos como un todo el bilingüismo, que comprendamos como un todo el tránsito hacia el aprendizaje de muchas lenguas. ¿Cuántas lenguas tienen que aprender los estudiantes? Las que necesiten y las que puedan. Hacia allá queremos llegar. Nos acompañarán en este panel el día de hoy desde la Fundación Universitaria María Cano, Catalina Jaramillo Cárdenas, desde la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, David Alejandro Jaramillo Yepes, que es rector de una institución educativa en el distrito, de la Universidad Católica Luis Amigó, Diana Marcela Jaramillo Cataño, y desde el Centro Colombo Americano, Claudia Villanaranjo. Le voy a contar un poquitín cómo vamos a hacer el panel de conversación. El moderador hace un pequeño preámbulo de acuerdo a la experticia que tiene el panelista. Vamos a observar a un costado, quienes nos siguen en las redes van a ver la biodata de los panelistas, vamos a hacer la presentación de los mismos y después de esto, ellos desde la palabra nos van a resolver unas inquietudes particulares que tenemos nosotros como Secretaría de Educación en el marco de la política pública de bilingüismo y en el marco de la oportunidad de mejora que tiene la misma. Esta política tiene un poco más de 10 años. Ya es hora de empezar a reformarla, ya es hora de empezar a darle las pinceladas que nos acerquen a lo que piden hoy los territorios. Bueno, superado lo técnico, arranquemos con la conversación. Vamos a estar muy atentos. Van a tener un instrumento para compartir sus preguntas. La idea es que podamos resolverlas, que sea lo más conversado posible. Los expertos plantearán sus tesis a partir de unas preguntas orientadoras y son ustedes al final, con ese eco que nos hagan, con lo particular que es el eco, lo particular que son las metáforas que se hacen con el sonido, dado que la velocidad del mismo puede cambiar según las condiciones del medio, la temperatura, que así también se dé la conversación, que de acuerdo a las condiciones que tienen cada uno de ustedes
según lo que han recogido en el territorio, según lo que han recogido en el aula, nos puedan compartir sus impresiones y hacer preguntas que enriquezcan la conversación. Lo de la enseñanza del inglés, lo del bilingüismo, lo del aprendizaje de otras lenguas, no es nuevo. Tiene un poco más de 30 años. Son 33 años que tiene nuestra constitución política que define de forma taxativa que debemos aprender otra lengua. Pasado el año 91, en el 94, en la Ley General de Educación, ya se hace explícito que debe ser otra lengua extranjera, porque podemos aprender otra lengua de las nuestras, de las nativas. Pero especifica en 94 que se debe aprender otra lengua extranjera. Hay un año muy, pero muy particular que parte en dos la historia frente al bilingüismo, que es el 2004, cuando se empiezan a definir los planes nacionales del bilingüismo. Pero también en este 2004, Colombia adopta el marco común europeo, que es nuestra hoja de ruta. A partir de este, transformamos las realidades en la escuela y le entregamos a los estudiantes más herramientas para que se enfrenten a lo que el medio les está pidiendo. Hoy no es un plus, hoy no es una novedad que los estudiantes manejen al menos la lengua del encuentro, que es el inglés. No, es una necesidad. Y es una necesidad que se representa en millones. Ustedes no se alcanzan a imaginar la diferencia en millones entre un trabajador que maneja la lengua del encuentro y el que no la maneja, en salarios. Son abismales esas diferencias. Acerquemos a nuestros estudiantes al bienestar también de estos aprendizajes. Vamos a iniciar el panel de conversación con Claudia Villa Naranjo. Estamos viendo su biodata a un costado, en un costadito, y los que nos siguen en la transmisión las estamos proyectando. Claudia es profesional en idiomas de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación y Desarrollo Humano del Centro de Estudios para la Niñez y la Juventud, CINDE, y la Universidad de Manizales. Cursa actualmente su doctorado en Niñez y Juventud en estas mismas instituciones. Su foco de investigación gira en torno al tema de políticas públicas en educación y concretamente la política lingüística en Colombia. Se ha desempeñado como coordinadora del Programa de Idiomas y Comunicación para Latinoamérica del Banco Internacional de Desarrollo en Washington y actualmente es la directora académica del Centro Colombo Americano de Medellín. Desde esta realidad y reconociendo que son muchísimos los ciudadanos los que acceden a esta oferta para ser certificados en conocimiento, específicamente en inglés, hoy Claudia, desde su experticia, nos va a responder dos preguntas específicas. ¿Cómo se ha desarrollado, cómo ha transitado la política lingüística en Colombia? ¿Qué aspectos relevantes tiene la misma? ¿Y cuál es el rol de los centros binacionales en la promoción del bilingüismo en Colombia? Bienvenida, Claudia, a esta conversación. Bueno, no, muchísimas gracias. Qué rico estar aquí en este espacio académico, compartir con y reencontrarse uno con tantos compañeros de la vida, de toda esta formación. Creo que muchos de los que hay aquí con los que he estudiado, distingo algunos de ellos, otros que han pasado por el Colombo y que hemos podido apoyar desde muchas de las estrategias y de los programas que hemos acompañado. Gracias también por esta invitación. Pues como Colombo Americano, nosotros creemos que hemos aportado mucho también a la ciudad en temas de fortalecimiento de la enseñanza, en especial del inglés, y obviamente en la formación también de muchos de los docentes, estudiantes de licenciaturas y demás. Bueno, ahí me escuchan mejor. Bueno, gracias. Entonces, como Eduardo arrancó en su intervención, pues básicamente la primera parte es como una ojeada muy rápida, porque pues el tiempo es más bien corto, a ese tema de qué ha sido la política lingüística en Colombia. Y pues hay unos hitos que ya Eduardo mencionaba, que si quieres pasamos. Y ahí miramos, pues digamos que concentrándose en el periodo de qué ha pasado desde el 2004, que fue el año, digamos, clave en el que se lanzó el Plan Nacional de Bilingüismo y que ese primer Plan Nacional de Bilingüismo tenía que ver con, básicamente tuvo muchas objeciones, especialmente porque ese bilingüismo
se entendía como la enseñanza del inglés, pues estaba relacionado con inglés y con español. Obviamente dejaba una cantidad de vacíos y contexto nacional en temas lingüísticos. Posteriormente, pues ese plan se ha ido renovando, tenía unas metas inicialmente, recuerdo, 2004 a 2019, más adelante, dependiendo de cada administración o de cada gobierno, pues fue tomando unas formas distintas, luego se llamó plan de inglés, plan, bueno, tuvo varios nombres hasta que llegamos acá, no se puede pasar la presentación, qué pena. Y ha estado bajo la lupa de dos ministerios en especial, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura. En el tema del Ministerio de Educación Nacional, pues todo este recorrido que vamos mencionando. Y hasta que pues ha ido teniendo algunas variaciones en temas desde el ministerio, terminando si quieres pasa a la siguiente, eso, quedémonos ahí un momentico, hasta que vamos incorporando en ese momento temas como plurilingüismo, conceptos como plurilingüismo y más recientemente yo creo que ese va a ser, digamos, como el giro a tomar de la política lingüística, tiene que ver con interculturalidad. En temas del Ministerio de Cultura, pues se ha trabajado desde el enfoque de derechos lingüísticos y cómo esos derechos lingüísticos de cada uno de nuestros niños, niñas, donde se encuentren, del territorio que vengan, cómo esos derechos, pues digamos que se pueden garantizar en la educación. Entonces ahí tenemos un reto grandísimo y por eso creo que el giro a dar es de una política lingüística más inclusiva, más incluyente y obviamente con ese enfoque más intercultural. Ya se ven por ahí algunas acciones en temas de que nos visualicemos y visualicemos como esos contextos de los distintos territorios en el país. Digamos que la política lingüística, y aquí me apoyo en el profesor Jaime Usma, que lo conocemos también muchísimo de la Antioquia y que también ha investigado mucho este tema, pues esa política se ha centrado más que todo en el tema de, bueno, primero arrancó, como decíamos, con el discurso de bilingüismo, cómo se ha transformado, la importancia y definición de estándares para todos los niveles académicos. Ahí sabemos que se apoyó en el marco común europeo, que trabajamos con esos estándares aún. Se ha centrado también en la evaluación y certificación de estudiantes y docentes en programas de acuerdo con esos estándares, o sea que se han hecho estudios diagnósticos alrededor de todo esto, la promoción de modelos internacionales para el desarrollo profesional en el país y esto. Pero si vamos a ver la radiografía, o sea, se ha hecho mucho en temas de inversión y de programas, pero vamos a ver la realidad y nuevamente estamos aún, pues, digamos que en los mismos niveles de lengua, pues, en la mayoría de los casos, pues que todavía los reportes que tenemos, pruebas internacionales y demás, nos ubican en niveles aún bajos en términos de competencias en idiomas. Eduardo mencionó, pues podemos pasar, Eduardo mencionó algunas, digamos, de los apoyos en la parte de ese soporte de la política lingüística, que son la Constitución, la Ley General, la Ley de Lenguas Nativas, por medio de la cual se reconoce y se protege la diversidad étnica y cultural. Y el artículo 8 ordena la obligación del Estado y las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, la ley de bilingüismo que se lanzó en 2013, el Plan Nacional de Bilingüismo de 2004, los planes de desarrollo locales, nacionales, todos tienen en la agenda el tema del bilingüismo, pero ese es nuestro gran reto. Ese es nuestro gran reto, cómo realmente proveemos esa inclusión en el aula de toda esta diversidad lingüística. El punto al que vamos, pues obviamente es del bilingüismo al plurilingüismo y ahora yo creo que a la perspectiva intercultural. Y también quiero resaltar el tema de cuando uno aprende, como decía, cuando uno aprende otro idioma, sea el que sea, pues digamos que nosotros hemos trabajado con el inglés, pero somos abiertos y no es el tema per se del inglés, es el aprender otro idioma que nos permite, ¿cierto? Que nos permite conectarnos con el mundo. Estamos hablando de que permite una ciudadanía más crítica, estamos hablando de ciudadanos del mundo, o sea, estamos formando estudiantes y nosotros mismos que podemos transitar y generar otras conexiones con el mundo.
Entonces, digamos que desde ese beneficio yo me paro para decir, el tema de la construcción de ciudadanía es muy importante y lo vemos con todos los testimonios de nuestros estudiantes. Los que aprenden otros idiomas, miremoslos dónde están, qué están haciendo. Y la mayoría de ellos han logrado, digamos, permear las barreras e insertarse en otras dinámicas de investigación, de ciencia, de liderazgo. O sea, hay que apoyar pues, a nuestros estudiantes en ese tema de formación en otro idioma. Nosotros, si quieres, pues ahí veíamos algunos de los puntos, cómo se leía en la administración anterior o en el gobierno anterior un poco la política del plurilingüismo nacional, y tenía que ver con, espera que me sea más fácil a mí mirarla aquí, con, pues ya incluso finalizando, incorporaron el tema del francés nuevamente. O sea que ya iban como abriéndose un poco más a considerar, obviamente, en tema de lenguas extranjeras. Pero el gran reto es, como lo decía Eduardo, cómo incorporamos las lenguas nativas. Cómo, por ejemplo, en territorios en los que estamos, nosotros actualmente tenemos proyectos en Leticia. Y uno dice, uno llega con el inglés, pero el inglés no llega de segunda, el inglés llega como de cuarto. O sea, está la lengua de las comunidades, está el español, está el portugués y llegamos con inglés. O sea que es una riqueza cultural y lingüística muy importante. Cuando vamos a San Andrés Isla, que todos pues también tuve la oportunidad de vivir allá un gran tiempo y de conocer la realidad, pues cuando vamos a San Andrés siempre decimos es el sitio bilingüe de Colombia por experiencia, pero entonces también cómo se involucra el tema del criol, cómo estamos trabajando inglés estandarizado. O sea, no siempre queremos decir que el bilingüismo y que vamos de segundos, podemos ir mucho más, pero el punto aquí a resaltar es esa riqueza y lo que nos permite una lengua. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces aquí relacionamos como esas categorías, lengua, cultura y ciudadanía. En lengua y cultura hay una identidad cultural muy importante y genera cómo a través de esos otros idiomas, cuando uno aprende un idioma, uno es como un acto de habla, o sea, es una voz que se escucha, cómo aprendemos a funcionar con ese otro idioma, cómo nos hacemos, entonces trasciende el mundo de lo local, donde llevamos todas esas voces y como decíamos ahora podemos conectarnos con el mundo y obviamente generamos unos ciudadanos más críticos. Y el tema de políticas públicas, ahí lo que estamos es mencionando que obviamente se requiere una política pública lingüística al día de hoy mucho más con un componente de mayor inclusión. Y frente al Colombo rápidamente, para no demorarme mucho, ¿cómo aportamos nosotros? Les estaba contando. Nosotros pues siempre hemos sido conocidos que hay programas de inglés y hay programas de inglés que van a toda la comunidad, pero hay una línea maravillosa de programas sociales que construimos, si quieres avanzamos, que construimos a la siguiente. Construimos desde... El Colombo no es una academia de inglés, nosotros nos percibimos como un centro cultural y tiene 76 años de existencia y digamos que atendemos muchas poblaciones. Quieres avanzar, pero la que queremos resaltar es, tenemos toda esta diversidad de programas que hay unos que tienen enfoque étnico, hay otros que tienen enfoque de género, otros que el enfoque simplemente es la población objeto, como es. Y allí estamos mencionando el programa Martin Luther King, es un hito a nivel nacional, tenemos una comunidad que ya está cercana a los 1000 egresados, la actual ministra de Educación Inclusiva, Aurora Vergara, es egresada de este programa en el Valle, tenemos el programa CHOP, que es College Horizons Outreach Program, este también tiene perspectiva étnica para estudiantes afro e indígenas, pero que están en grados 9º, 10º, Access también es de 9º grado, 10º, todos son becas a nivel nacional que ofrecemos a través de la red de Colombos Nacional, con el apoyo de la embajada. Entonces, hemos llegado a todos esos territorios donde obviamente vemos la transformación educativa
que muchos de estos estudiantes, por el hecho de participar en estos programas y conectarse, han tenido, y no solo formación en inglés, los formamos en autoconfianza, en habilidades de liderazgo, y por eso muchos de ellos ya hoy tienen sus propias fundaciones y sus propias redes de acción. Trabajamos obviamente apoyamos la parte de gubernamental, tenemos un proyecto desde hace 8 años con Río Negro, tenemos la fortuna de acompañarlos en Río Negro bilingüe, y aquí queremos resaltar que también mucho de eso tiene que ver es con la continuidad de los programas, no solo digamos como la acción o el compromiso político y eso, pero también es muy importante es tener unos planteamientos de fondo, unos planes de fondo, unos programas de fondo que trasciendan, digamos, en este caso lo gubernamental, si estamos hablando de una política lingüística que interviene en la educación de ciudadanos. Aquí, pues digamos que había una continuidad de 8 años con resultados muy, muy importantes y, bueno, otra cantidad de programas que ejercemos, en los que tenemos allí de jóvenes con la embajada y unos muy lindos como English to Fly, que trabajamos con una fundación con niños invidentes, pero músicos, entonces el sueño de ellos es llegar a otros escenarios internacionales. El tema de MGT es Making Great Teachers, son egresados de estos programas que optaron por la línea de ser formadores, de enseñar inglés en sus comunidades, de llevar mucho de lo que ellos recibieron, entonces se están formando como profesores de inglés. Success es el programa que tenemos en Leticia empezamos con English for Girls, y van a atacar, digamos, situaciones polémicas en Leticia, la trata, el abuso de las niñas en zonas de frontera. Entonces también era a llevar otras opciones, otros caminos y otras opciones que no sea, digamos, esa parte de la vulnerabilidad. Entonces allí hay una cantidad de experiencias. En Quibdó los programas son supremamente bien recibidos y ahí hay una cantidad de liderazgos, ahí hay el sábado hicimos una cumbre de egresados de programas y teníamos el grupo de robótica. Este grupo de robótica que internacionalmente se ha, digamos, distinguido muchísimo y tiene unas conexiones con la NASA, con todo. O sea, que nosotros siempre decimos, les apoyamos con una herramienta, es como algo que ponemos en tu maleta de viaje. El techo lo pone cada uno a donde quiere llegar y tenemos experiencias maravillosas. Y yo creo que el último era ahí, no sé, si quieres pasar, a ver. Bueno, no son ejemplos de programas, sigue para adelante. Como les contaba, son de distintas perspectivas. Actualmente estamos en Quibdó, apartado Leticia, Medellín, vamos a Montería, y este es más o menos una infografía de ese programa Martin Luther King, una encuesta de egresados que mantenemos. El programa tiene representatividad en 8 ciudades de Colombia y somos los coordinadores a nivel nacional y cada vez nos piden más y más, digamos, cupos. Actualmente está abierta esa convocatoria para 2024 y la convocatoria de CHOP. Y yo creo que, bueno, voy a dejar ahí, o sea, es muy amplio el campo en el que nos movemos, tanto desde el diseño de política lingüística como también desde el quehacer nuestro en las instituciones. Claudia, infinitas gracias por lo que nos compartes. Yo creo que nos queda claro, primero, un repaso sencillo sobre cómo ha virado la política lingüística en Colombia hacia un punto importante que es el reconocimiento de diferentes lenguas y darle la importancia a cada una, es lo particular. Y ese papel fundamental que juegan los centros binacionales, no solamente desde el saber, sino en lo asistencial. No nos tiene que gustar, no a todos les gusta lo asistencial, pero por las realidades de nuestros territorios, sobre todo en lo relacionado a lo socioeconómico, eso le cambia la vida a muchos. Una beca le cambia la vida a muchos, sobre todo en Quibdó, en Leticia, en Montería, sí que lo necesitamos. Montería. Y bueno, enhorabuena, esa es la ganancia que nos dejan los centros binacionales también. Nos permiten soñar con un país que domina diferentes lenguas. Voy a darle paso a nuestro segundo panelista, David Alejandro Jaramillo Yepes. David es directivo docente del distrito, es rector de la institución educativa República de Brasil, docente de lengua portuguesa de la Universidad de Antioquia, tiene una experiencia de más de 15 años
investigador activo del proyecto Guamá Bilingüe de la Universidad Federal de Pará en Belén, Brasil, magíster en lingüística y estudiante del doctorado en educación y estudios sociales del Tecnológico de Antioquia. Bueno, David es nuestro rector, se va a parar desde diferentes orillas, es rector de una institución educativa, es docente de una universidad, pero también es la muestra viva de cómo una segunda lengua cambia vidas y cómo una segunda lengua te puede ampliar el panorama, la perspectiva y te permite liderar el cambio de nombre de una institución. Yo creo que esa es la gran hazaña de David. No es fácil cambiarle el nombre a una institución y mucho menos hacer un cambio con todas las apuestas y con la perspectiva y las expectativas ya incorporadas. Porque la expectativa es que los estudiantes de la República de Brasil dominen una segunda lengua y es el portugués. David, la pregunta que vamos a responder particularmente es, ¿cómo hacemos para introducir esos saberes, para construir esos saberes en el marco de una segunda lengua en una escuela pública? Con todas las realidades que tiene, desde el talento humano, pero también desde lo organizativo. Adelante, David. Bueno, muy buenos días todavía para todos, para todas. Placer poder estar aquí con ustedes, acompañarlos. Hoy digamos que hablando un poco ya de plurilingüismo, yo diría que es muy interesante para mí poderlos acompañar, porque yo sé que siempre que hablamos de bilingüismo, y justamente en la primera diapositiva que tengo lo menciono, cuando hablamos de cuál es la historia, digamos, de las lenguas extranjeras en Colombia, siempre nos tenemos que remitir, como lo decía el compañero Eduardo ahorita, a esa parte del Plan Nacional de Bilingüismo, que contemplaba, digamos en su momento, el inglés como lengua extranjera, ¿cierto? Y esto pues porque en la ley 115 del 94, en el artículo 23, está justamente el aprendizaje o la enseñanza de una lengua extranjera. Pero entonces, ahí viene la pregunta que Eduardo me hace y es, bueno, ¿cómo hacemos entonces para que aparte del inglés podamos vivir otro tipo de lenguas diferentes? Y sobre todo enfrentándonos a algunas situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, con la oferta de licenciados en nuestro país, que no tenemos en el momento licenciaturas como tal, activas por lo menos, o con un papel visible en que tengan esta oferta en lengua portuguesa, en el caso de nosotros, ¿cierto? Y ahorita les voy a contar un poco esa parte de cómo hemos hecho nosotros o cuál es el reto que tenemos. Es importante tener en cuenta que siempre hemos venido viviendo, y creo que todos ustedes lo saben, lo conocen, el inglés como lengua extranjera en preescolar, en básica primaria, secundaria, media, ¿cierto? Que la idea es tener colegios, digamos, bilingües, la enseñanza del inglés como lengua extranjera, pero ya hemos empezado también a incursionar un poco en cuanto a instituciones educativas, no solamente de carácter oficial, pues más que todo privado inicialmente, pero también ahora de carácter oficial, que están intentando explorar desde el punto de vista del plurilingüismo otras opciones. En las instituciones educativas privadas, pues es mucho más común, digámoslo así, ya lo hemos venido viendo, hemos venido viviéndolo desde hace unos años atrás, pero también es cierto que ya en el sector público sí hay que empezar a pensarnos, inclusive nosotros como distrito, en cómo es que vamos a empezar a mirar esa parte del plurilingüismo. En la segunda diapositiva yo creo que no me voy a detener mucho porque ya lo mencionó Eduardo, justamente del Plan Decenal de Educación, que tenía como la idea de trabajar el bilingüismo desde las competencias comunicativas, desde el año 2006 los estándares básicos para lenguas extranjeras, en este caso para lengua extranjera inglés, que tenían el apoyo del British Council, por ejemplo, y que se enfocaron en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Esto no es algo que desconozcamos, es algo que inclusive en las instituciones de educación superior también se viene trabajando de la misma manera. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, con el programa multilingüe, donde yo trabajo hace ya 15 años, sigue trabajando y está enfocada en justamente adaptar la enseñanza de los idiomas, de los 8 o 10 idiomas que tenemos allá, justamente con el marco común europeo. Pero también, y ahorita voy a hablar un poco de eso, hay una renovación curricular en curso en la Universidad de Antioquia en el programa de enseñanza de idiomas. Ahorita hablaré un poco de eso. Aquí quiero ya sí centrarme en lo que tiene que ver con estos acuerdos de cooperación internacional entre Brasil y Colombia, que es la razón que me tiene aquí el día de hoy. Nosotros en Medellín como distrito tenemos en este momento una presencia de más de 4.000 brasileños.
que viven día a día y comparten con nosotros. Pareciera que fueran muy pocos, pero en realidad 4.000 brasileños que están apostándole a la ciudad, al distrito de Medellín, son muchos. Pero no solamente son los 4.000 brasileños, es también cuáles son esas empresas, y señalé particularmente dos, que hacen presencia fuerte en Medellín, y no solamente en Medellín, en el país, pero que están aquí apostándole al talento paisa, ¿cierto? Ayer nada más hablaba con el cónsul de Brasil en Medellín, el señor Sergio Escobar Solórzano, y me decía, Alejandro, es importante que tú menciones en este Congreso Internacional de Bilingüismo la presencia fuerte que hay actualmente de estas empresas de Brasil en Colombia y para Colombia, para las cuales es importante encontrar ciudadanos de la ciudad que hablen portugués. Entonces, solo por mencionar algunas, pues está el Grupo Éxito y Smartfit, que las quise mencionar particularmente, porque resulta de vital importancia para las empresas de Brasil encontrar en Medellín personas que sean, digamos en portugués se dice fluentes, que hablen de manera adecuada el portugués, ¿cierto? Y entonces, además, pero también quiero mencionar que es que en Colombia particularmente, a pesar de que Colombia está asumiendo una gran cantidad de becas que se ofrecen desde Brasil para Latinoamérica, porque Colombia es el país que más becas absorbe, digámoslo así, para estudiantes de pregrado y posgrado, todavía se siguen perdiendo becas. El cónsul ayer me decía, rector, Alejandro, se están perdiendo las becas en Brasil porque no tenemos quienes hablen portugués y se puedan ir para allá a hacer esos estudios de graduación y posgraduación. Entonces, ahí es importante tener presente que Brasil ofrece anualmente una inmensa cantidad de becas de graduación, o sea, pregrado, ahí ya está mencionado en el tercer punto, el convenio PECI-G, que es Programa de Estudiantes Convenio Graduación, que sería pregrado, y PECI-PG, que es de posgrado, y en particular en programas de maestría y de doctorado, que son a veces aquí en Colombia tan difíciles de acceder a ellos porque son costosos, pero que allá son totalmente gratuitos. Y no solamente gratuitos, sino que además hay una beca mensual de manutención que depende si es de maestría o doctorado, que se les da a las personas que vayan. Y lo único que se necesita es que hablen el portugués, ¿cierto? Que lo hablen. Pero adicional también hay una presencia fuerte de la Embajada de Brasil en Colombia en lo que tiene que ver con la presencia en eventos culturales como la Fiesta del Libro, ¿sí? Además de eso, en las principales ciudades del país vienen siempre desde la embajada, desde los diferentes consulados, grupos de teatro, grupos de música para dar a conocer la cultura brasileña en Colombia. Pasamos por favor a la siguiente. Y ya como para contarles un poco cómo ha venido siendo la enseñanza de lengua portuguesa en Colombia, hay unos institutos o unas instituciones que se encuentran, digamos que son como las principales protagonistas en nuestro país. Definitivamente el primero es el IBRACO, Instituto de Cultura Brasil-Colombia en Bogotá, que es quien mueve desde la capital todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la lengua portuguesa en el país, pero no solamente el IBRACO, ¿sí? Aquí en Medellín, por ejemplo, el Instituto de Lengua Portuguesa, que lleva más de 13 años, está ubicado en Belén, trabajando con la enseñanza del portugués, con docentes ampliamente calificados, todos nativos de Brasil, ¿sí? Pero adicional, pues también está EAFIT, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, entre otras universidades. Y aquí quiero detenerme un poco para hablar de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia tiene el programa Multilingua, que creo que ya muchos de ustedes lo conocen, tiene un programa que tiene más de 25 años, que tiene como propósito apoyar el programa de relaciones internacionales. Y ahí el objetivo es justamente trabajar desde diferentes idiomas. Uno de ellos, el portugués, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propósito es acercar los estudiantes de la universidad, a los diferentes convenios que tiene la universidad con muchas universidades federales, estaduales de Brasil, estatales de Brasil. Pero hay un cambio interesante, que yo creo que eso es importante que empecemos a mirarlo de cara a las instituciones educativas oficiales de la ciudad y privadas también, pero en este caso pues quiero referirme a las oficiales, y es que en la Universidad de Antioquia, en el programa Multilingua, entendieron hace ya algunos años que había que cambiar el método de enseñanza, que había que renovar la manera como se estaba trabajando la pedagogía y la didáctica, y entonces decidieron hacer una renovación curricular que estuviera enfocada en tareas.
Entonces yo creo que, y eso ha generado, digamos, un muy buen agrado en las personas, porque ya no se está trabajando directamente desde la gramática, lo que siempre se hacía del famoso libro texto, vamos a trabajar por gramática, no, ya estamos trabajando, y eso no aplica solo para inglés, aplica para todas las lenguas, está en español, está, perdón, francés, italiano, portugués, alemán, chino, mandarín, japonés, y ya se está trabajando en cada curso por tareas específicas. ¿Cómo me presento? ¿Cómo llego a otro lado y cómo hago para presentar mi currículum? ¿Cómo hago para hablar de los lugares significativos en mi vida? ¿Cómo hago para hablar de arte? Y entonces hay unas tareas específicas que yo creo que de cara al futuro podríamos empezar a pensarnos en el distrito, en las instituciones educativas del distrito, cómo nosotros podemos empezar a trabajar por ese enfoque de tareas y tal vez así logremos un mejor aprovechamiento de esa parte de los idiomas. Pero además, pues también está en Envigado una escuela privada de portugués que se llama Uirapuru, el Centro de Estudios Brasileños Cebras en Cali y el Consulado Honorario de Bucaramanga, que también tiene, ofrece estudios de lengua portuguesa. Ahora bien, ¿qué pasa con la pregunta que nos hacía Eduardo? ¿Qué pasa con el sector de las instituciones de educación básica, secundaria y media? ¿Cierto? En el país ya hay digamos un creciente aumento de lo que es la enseñanza, por ejemplo, en nuestro caso del portugués. En Bogotá, por ejemplo, el Colegio Marymount, la Hacienda Los Alcaparros, San Viator, Colegio Emilio Valenzuela, Reino Británico, Rochester, Gimnasio Femenino. En Yopal, el Liceo Moderno Celestín Freinet. En la ciudad de Medellín, el Colegio Gimnasio Los Pinares y el Colombo Británico ya están trabajando portugués como segunda lengua. Pero en los públicos sí la cosa es mucho más reducida. En Leticia, antes de la llegada de la pandemia, había una iniciativa del Ministerio de Educación de trabajar y capacitar 25 maestros de un colegio oficial para tener ese colegio como el primer colegio oficial bilingüe en lengua portuguesa, precisamente por el contacto con la frontera con Brasil. Llegó la pandemia y el proyecto se frenó, ¿sí? Luego llega en Bogotá este año, solo este año en Bogotá, empieza a hacerse un acuerdo con la Secretaría Distrital de Educación para los colegios Brasilia y Bossa Nova. Pero esto surge este año en Bogotá y está apenas en ciernes, digámoslo así. En Medellín, y ahí sí quiero hablar particularmente de la institución nuestra, es una institución que inicialmente se llamaba Álvaro Marín Velasco, está ubicada en el barrio Manrique, es comuna 3, es el núcleo 916, en la parte central, el corazón de Manrique. Es una institución de educación inclusiva con estudiantes de estratos 1, 2, muchos de ellos golpeados por la violencia, por familias disfuncionales y demás, y llega una experiencia y una propuesta muy interesante. Como yo soy profesor de portugués de la Universidad de Antioquia hace ya 15 años, en algún momento me presenté a los premios Ser Mejor, una experiencia en lengua portuguesa, tuve el orgullo, el honor de ganar esa experiencia, y entonces viene la Universidad de Brasilia, y ahí es donde está la razón del cambio del nombre, y le ofrece al Distrito de Medellín, a la Secretaría de Educación, unas becas, un convenio internacional para que durante 15 años, y con posibilidad de renovarlo, el mejor y la mejor bachiller de una institución oficial de la ciudad de Medellín se vayan a estudiar a la Universidad de Brasilia con todos los gastos pagos durante todo el programa de pregrado, cualquiera que sea el pregrado que escojan, sin necesidad de presentar examen de admisión, con gasto de mantenimiento, hospedaje, alimentación y además un estipendio mensual para poder estar allá, ¿cierto? ¿Cuál era la única condición? La primera, que el colegio debía cambiar de nombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que es un convenio que implica unos gastos significativos en humanos, administrativos, económicos, que hace que el Ministerio de Educación y Cultura de Brasil, a través de la Universidad de Brasilia, digamos que adopte, ¿sí? A unos estudiantes de otro país. Entonces, cambia la institución educativa de nombre, un proceso muy largo, Eduardo. Fueron 2 años, porque toca hacer consultas de todo tipo, a toda la comunidad, a la Junta Administradora Local, esto tiene que pasar por Consejo de Medellín, bueno, un montón de situaciones administrativas, cambia el colegio de nombre, y entonces viene ahí sí la firma del convenio, ¿sí? Llega este año el embajador de Brasil a la institución educativa, viene el secretario de Relaciones Internacionales, y en este momento estamos ya a puertas de enviar
las dos primeras personas. ¿Qué pasa? Que ahí es donde vienen los retos grandes y podemos pasar a la diapositiva final, que ya estoy terminando, y es que si bien existe un acuerdo de cooperación internacional entre el distrito y la Secretaría de Educación distrital con el Ministerio de Educación y Cultura de Brasil, pues también nos enfrentamos a un, digamos, impedimento grande, y es que no tenemos licenciados en este momento en lenguas extranjeras con énfasis en portugués. En Colombia no los tenemos, ¿sí? En Bogotá hay una iniciativa muy interesante que ya está en una universidad justamente en ese lado, y espero que dentro de poco tengamos esos licenciados por aquí porque los vamos a necesitar. Pero ¿cuál ha sido la dificultad? ¿Cómo enseñar un idioma diferente al inglés en una institución educativa oficial donde los maestros tienen que ser nombrados por el sistema maestro, tienen que ser nombrados por concurso, ¿sí? Por el ministerio, pero no tenemos la oferta, ¿cierto? Ha sido un reto muy grande porque en el momento que hemos hecho, por ejemplo, hicimos una convocatoria por los sindicatos y demás a docentes nombrados que hablaran portugués como lengua extranjera y que estuvieran interesados en ese proyecto. Porque claro, el requisito fundamental es que los estudiantes deben hablar portugués, si no, no se pueden ir. Pero no puede depender del rector, porque soy yo quien da las clases en jornada extracurricular, no puede depender del rector que ellos hablen portugués. En el momento sí tenemos ya una docente que hizo su doctorado en Roraima, en Brasil, que enseña 12 horas de matemáticas, es una combinación muy particular, 12 horas de matemáticas y 10 horas de lengua portuguesa a los estudiantes. Entonces, ya para finalizar, yo creo que dentro de los retos que existen de cara al plurilingüismo y a la multiculturalidad es generar un mayor número de acuerdos industriales, de acuerdos distritales. Ayer hablaba con la ASI, la Agencia de Cooperación Internacional, y me decían, rector, qué bueno que usted va a poder hablar del portugués porque recientemente hicimos, el año pasado, unos acuerdos muy interesantes con la ciudad de Recife, en el nordeste brasileño, para favorecer la cultura, la tecnología y la educación a las personas de Medellín para que puedan desplazarse hacia nuestra ciudad en Brasil, ¿cierto? Entonces me parece que también, hablando y apoyando un poco lo que decía nuestra primera compañera Claudia, es necesario resolver mediante unas políticas de país muy claras qué es lo que pasa con esa parte de esa oferta inexistente de licenciaturas en lenguas extranjeras distintas al inglés. Porque, ¿qué pasa? En este momento el PINAR, no sé si de pronto aquí hay alguna persona docente del PINAR, el PINAR también está trabajando con francés, ¿sí? Pero digamos que, por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene en su licenciatura en lenguas extranjeras inglés, francés y español, por lo tanto es mucho más fácil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con otras lenguas? Creo que ese es el reto fundamental que vivimos, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Yo creo que ese reto al final es lo que motiva que desde la escuela se transformen los territorios con los esfuerzos comunes. No hay nada más complejo que movilizar en la escuela que la voluntad. Y cuando un establecimiento nos muestra que es capaz de transformar, liderar procesos, es porque se están gestionando las voluntades. Mil gracias por eso, David. Y aunque parezca raro, parece rarísimo, he extraído un poco de los cabellos y del siglo XX, el nombre de la institución es fundamental. El nombre de la institución es fundamental. Los colegios tendrían que parecerse a su nombre. No en vano, así como ese prócer de la independencia, el sacerdote Juan María Céspedes, no en vano hoy la Juan María Céspedes está fundando un congreso, está creándolo junto con la Secretaría de Educación. Y de cierta forma, este congreso lo que nos va a dar es libertad narrativa, pedagógica, libertad académica a los maestros de inglés, quienes se apropian del ejercicio, para que aporten y también se movilicen desde la voz y desde el acto para cambiar las realidades frente a la enseñanza del inglés, frente al bilingüismo y ojalá al multilingüismo. Vamos ahorita con nuestra tercer panelista, Diana Marcela Jaramillo, que viene de la Universidad Católica Luis Amigó. Diana Marcela es licenciada en lenguas extranjeras de la UPB, de la Bolivariana, especialista en enseñanza universitaria de la Universidad Católica Luis Amigó, magíster en los procesos de lectura y escritura de la Universidad de Medellín, candidata a doctora en educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Ella es actualmente la directora del programa Licenciatura Lenguas Extranjeras de la Universidad Católica Luis Amigó. Diana es experta en formación de docentes,
en lenguas en el marco del Plan Nacional de Bilingüismo. Desde ahí se va a parar para compartirnos esta pequeña ponencia, sus tesis, sus posturas, y quisiera que el público, después de que tú termines de hablar, tenga claro cómo se articulan los procesos de formación para el desarrollo profesional docente en el marco de los retos actuales. Medellín habla de la cuarta revolución industrial, pero ya eso pasó. Lo que pasa es que nosotros estamos más adelantados que el resto del país. Si tú te vas a Córdoba, no han llegado ni a la segunda, no conocieron ni el tren. Es decir, ni la segunda revolución pasó por allá. Pero acá nosotros en Medellín hablamos de la cuarta, pero ya estamos en la quinta. En Europa están en la quinta revolución industrial. ¿Cómo dotar de ética la tecnología? Me imagino que la cualificación de los docentes, al menos en el lenguaje del encuentro, en la lengua del encuentro, va a ser fundamental. Diana, este escenario es tuyo, el público es tuyo. Queremos aprender sobre la importancia de la cualificación de los docentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días. Agradecerles a todos el espacio, la invitación, a mis dos compañeros que hicieron todo el encuadre desde el Plan Nacional de Bilingüismo y todas las políticas lingüísticas. Yo hoy quiero referirme específicamente a la formación de profesores, tanto los profesores que están en su formación inicial, que es mi campo de investigación, pero también los profesores en servicio y los retos que nos está planteando estas tendencias en las que estamos hacia el bilingüismo o plurilingüismo, ¿cierto? Nosotros, pasamos por favor a la siguiente. Nosotros somos un programa de licenciatura grande, un programa que se sigue manteniendo grande. Antes de pandemia estábamos con 980 estudiantes de licenciatura y en este momento estamos con 850 estudiantes. O sea, hay una tendencia en el país que se dice, todos los estudios dicen, los jóvenes de hoy no quieren ser profesores, pero es que en el país tenemos licenciaturas en lenguas que están por el lado de los 800, 900 y 1000 estudiantes. Entonces creo que ahí hay algo que sí hay un interés. Y ese interés responde a la necesidad de profesores en el área de las lenguas extranjeras. La necesidad se siente en todo el país. No solamente lo siente el rector que necesita los licenciados en inglés portugués de la Juan N. de Bogotá, que es el programa, el único hasta ahora que tiene ese perfil. Ellos ya tienen sus primeros egresados y están, obvio, es un programa innovador porque mezclaron dos idiomas. Ellos se alejaron de la tradicional en la que hemos estado inscritos otros, de francés o de español. No solamente se siente en esta ciudad, es una necesidad en todo el país. Entonces creo que ese proceso de formación inicial de los profesores, estamos tratando desde los programas de licenciatura de entrar en un equilibrio de diferentes tensiones. Y uno de las primeras tensiones que nosotros tenemos es precisamente cómo formar un profesor que esté alineado no solamente con el Plan Nacional de Bilingüismo o la política que tengamos y cómo se vaya a nombrar, porque en el proceso que tenemos en este momento, que va a segundo debate ya en el Congreso, que ya habla es de política nacional de bilingüismo, pero dentro de sus estándares y dentro de su definición no son claros, hablan de plurilingüismo, de multilingüismo, entonces, pero la política se va a llamar la Política Nacional de Bilingüismo. Entonces estamos como los programas de licenciatura nos movemos entonces ahí, cómo formamos ese profesor que pueda estar en esas tensiones.
Y esto nos lleva entonces a hablar de una formación en una práctica pedagógica reflexiva. Pero es que para yo hacer una práctica pedagógica reflexiva, no solamente necesito seguir formando desde la pedagogía como lo hemos hecho tradicionalmente, sino moverme a un discurso de la didáctica. Y cuando hablamos de la didáctica de las lenguas, empezamos entonces a replantearnos cómo enseñamos inglés. ¿Cómo lo vamos a enseñar en un marco en el que estamos, ¿cierto? Respondiéndole a estas tensiones del Plan Nacional de Bilingüismo, que ahí vamos a mirar unas tensiones desde los niveles de lengua que tengo que certificar, desde quién me certifica y quién me valida ese nivel de lengua. ¿Me lo valida solamente mi título de licenciado o me lo tiene que validar una institución externa a través de un examen de competencia? ¿Y qué pasa si mi examen de competencia no tiene el nivel que yo sé que sí tengo? ¿Cierto? Y eso entonces, ¿cómo empieza la crisis de los estudiantes de las licenciaturas cuando llegan? Yo tuve un caso particular de un estudiante que me dijo, directora, ¿me puede atender? Y le dije yo, claro. Y se sentó y me empezó a hablar en inglés. Y me habló, y me habló, y me habló. Y me dijo, ¿cierto que yo no soy B1? Y le dije yo, ¿cómo así? Me dijo, es que mire que mi examen dice B1. Pero el muchacho ya casi con la lágrima. Y él me decía, Diana, yo no soy B1 y tengo que certificar B2 para el grado. O sea, ¿cómo se empieza entonces en los programas desde ahí y esa práctica pedagógica reflexiva de los estudiantes que llegan con un ideal de que es que yo necesito tener 15 estudiantes en mi grupo para poder enseñarles inglés? Pero llego a mi realidad en mi aula de clase y son 35, 40, 45, 50. Y ayer en un encuentro, no sé si sea la realidad de Medellín, hablaban de aulas de 60 estudiantes. Qué pena por estar tan descontextualizada. Yo decía, 60, yo creo que en Medellín no pasa, pero bueno, yo pensé que llegábamos máximo a 50 en Medellín. Qué pena por estar descontextualizada. Entonces, es pensar que cuando los estudiantes tienen unos prejuicios frente a esa didáctica, de que ¿qué voy a hacer con un grupo tan grande? Cuando yo necesito innovar, cuando necesito pensar la didáctica de otra manera, cuando ya no puedo seguir pensando que la didáctica del inglés está enmarcada en un método comunicativo. No, enséñeles a hablar y ya. ¿Cierto? Cuando las decisiones que toma el profesor en el aula de clase son las decisiones de la didáctica. Ahí no son decisiones pedagógicas, son decisiones de la didáctica, de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y en qué momento lo voy a hacer. Cuando nosotros estamos en un proceso de formación de licenciados, ellos dicen, es que ¿qué hago si aquí me están enseñando que yo tengo que tomar esas decisiones desde la didáctica, pero cuando llego a mi aula de clase, mi maestro cooperador me dice, usted enseña el presente progresivo? Entonces el muchacho viene al aula de clase y le dice al profesor de la universidad, tengo que enseñar el presente progresivo, y el profesor de la universidad le dice, no, ¿usted qué va a hacer con ese presente progresivo? Entonces los empezamos a cuestionar, y es para poder llegar a transformar esa práctica pedagógica reflexiva, para poder reflexionar, no se trata de empezar a mirar solamente en un nivel superficial de qué hago en mi aula de clase, ¿me funcionó la actividad o no me funcionó? Es cómo vamos a ir llevando a esos nuevos maestros a que reflexionen y podamos en algún momento alcanzar ese último nivel de reflexión que nos lleve a la transformación social. A la transformación social a través de las lenguas, y poder pensar que es desde ahí donde nosotros vamos a hacer el impacto de todas las lenguas que podamos incluir en nuestro sistema educativo. Es desde ahí, no es tanto desde un resultado de si soy A1, si soy A2, si soy B1, pero es cómo se va a hacer esa transformación que va a tocar lo cultural en la convivencia. O sea, es desde ahí que tenemos que empezar a mirar la lengua. Nosotros venimos con una postura de lengua y lamentablemente se sigue escuchando en el país
que la lengua es por fines económicos. Sí, puede generar oportunidades, pero nosotros tenemos que hacer un cambio y empezar a mirar la lengua es desde la convivencia, desde la comunicación, desde cómo vamos en una formación intercultural. Claudia lo hablaba ahora, se empieza a tocar lo intercultural. Estos planes y estas políticas tienen que estar alineados hacia allá. Pero esto solamente lo vamos a hacer cuando nosotros como maestros tomemos la conciencia de que no podemos seguir vendiendo el discurso de que la lengua va a ser la oportunidad económica, porque muchos de nuestros estudiantes nos miran y nos dicen, ah, pero es que yo aprendo inglés para viajar, profe, pero ¿yo cuándo voy a viajar? Lo aprendo para el trabajo, profe, pero es que yo tengo ya un negocio, o mi familia tiene un negocio de tal cosa, y en realidad, ¿cuándo lo voy a necesitar? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a cuestionar esa postura de la lengua, esa concepción de la lengua. Y ahí viene otra tensión, que es, entonces, ¿cómo me vuelvo un policy maker? Yo cojo esta política que estamos atravesados todos por la política, porque créanme que yo no llego al Consejo Superior de mi universidad sin la política, es lo primero que yo llego. Yo tengo un plan nacional de bilingüismo, necesito que mis estudiantes certifiquen tal nivel, necesito que negocios internacionales me certifiquen tal nivel, pero ¿cómo hacemos esa relación entre la política que hay? ¿Cómo hago ese juego? ¿Cómo cumplo con esa política, pero a la vez cómo tomo las decisiones en mi aula de clase? Mis decisiones en el aula de clase van a estar siempre mediadas porque es que la 2 es esto, es que el B1 es esto. Y hay una tensión más grande que enfrentamos también los profesores de lengua. Nosotros somos profesores de lengua, pero estamos inmersos en una educación bilingüe. Y entonces cuando yo estoy inmerso en una institución bilingüe y yo soy profesora de inglés y a mí me dicen, Diana, entonces usted pasa a dar ciencias o matemáticas o educación física, ¿cómo lo hago? Yo soy formada para enseñar lenguas extranjeras. Yo soy licenciada en lenguas modernas de bolivariana. Entonces me voy a devolver a bolivariana a decirle, venga, ustedes me formaron como no era, porque yo necesito en mi colegio enseñar matemáticas. Y uno de mis estudiantes me decía la semana pasada, Diana, pero es que yo preparo muy bien mi clase de matemáticas en inglés. Y le dije, estoy segura que sí, pero nosotros no somos profesores de matemáticas, ¿cierto? Entonces, creo que ahí hay una de las tensiones grandes de la formación de los licenciados. A mí me han dicho rectores de colegios bilingües de esta ciudad, ¿cuándo nos van a dar la respuesta? No la tenemos. No la tenemos y no creo que sea la responsabilidad de las licenciaturas en lenguas extranjeras. Nosotros vamos a seguir formando profesores de inglés para todos los proyectos de ciudad, pero no formamos profesores de inglés para enseñar matemáticas. Si alguno de ustedes puede combinar los dos saberes, créanme que me quito el sombrero, pero no es nuestra responsabilidad y creo que ahí estamos enfrentando uno de los procesos fuertes y de más tensiones, porque es que los procesos de internacionalización de universidades y de todos los sistemas educativos nos están pidiendo, empiecen a formar en educación bilingüe. Entonces, ayer decía alguien en otro encuentro, es que los profesores de contaduría de mi universidad enseñan las clases de contaduría en inglés. Y otro preguntaba, ¿pero son profesores de inglés o son profesores de contaduría? Y decía uno, tenemos de los dos. Entonces, o sea, es una de las cosas que nos empieza y que nos tiene que cuestionar. Nosotros vamos hacia una educación bilingüe, súper, vamos hacia una oferta de poder decir, tenemos tantos estudiantes que vinieron de otro país a estudiar acá, qué rico, pero también pensándonos que siempre hablamos de la calidad de la educación y recuerden que si la calidad de la educación sube en alguna prueba internacional,
es porque los proyectos de ciudad y proyectos de ciudadanos funcionaron. Cuando no suben, claro, es que los maestros. Entonces, es importante que también como maestros de inglés, como maestros de una educación bilingüe, nos pensemos desde ahí y cuestionemos desde ahí. O sea, tenemos una política que nos dice vamos a esto, pero entonces, ¿dónde está la política de internacionalización y de educación bilingüe? Que hay unos esfuerzos grandes de todas las instituciones, los reconozco plenamente, pero también creo que necesitamos seguir discutiendo esa formación de los profesores en servicio, la formación de cómo un profesor de matemáticas va a ir transformando su clase a trabajarla en otra lengua, sea inglés, sea portugués, sea francés, cómo vamos a ir cambiando nuestras clases de química a ir construyendo conceptos en otras lenguas. Y creo que ahí es donde radica una de las tensiones fuertes de la formación de profesores. No solamente es enséñele al profesor de historia, enséñele inglés y ya es B1, hágale profe, ahora cambie su clase de inglés. Porque es que eso también genera otra cantidad de tensiones, ¿cierto? Nosotros con una lengua extranjera nos asustamos. Si a mí me dicen, Diana, cambie en este momento, haga la presentación de su tesis doctoral en inglés, yo me voy a decir, no, espere, necesito pensarlo, necesito organizar, necesito tiempo, ¿cierto? Y según los exámenes, tengo un nivel avanzado de inglés. Entonces, creo que ahí es donde radica una de las cosas más importantes que tenemos que pensarnos. No solamente es el desarrollo de la competencia en la lengua, sino también cómo voy a ir enseñando ese contenido en inglés. Y créanme que no es solamente cambiar el método. Ah, no, entonces Diana ya lo formó en inglés, ya tiene el B1, dele un curso de CLIL y verá que ya con eso. No, creo que hay un proceso que tenemos que seguir reflexionando como comunidad, un proceso que tenemos que seguir investigando como comunidad y cómo vamos creando unas comunidades de práctica que nos podamos ir acompañando y documentando estos procesos de bilingüismo. Y es ahí donde ese profesor va a coger esa política, va a coger todas sus posibilidades y va a tomar las decisiones didácticas de su aula de clase. Y es ahí donde ese profesor da ese paso de ser un consumidor de la política a ser un hacedor de políticas, donde yo cojo todo esto y digo, estas decisiones se basan en mi realidad, en mi contexto y en mi proyecto educativo. Entonces, desde ahí, las tensiones que estamos enfrentando, los programas de licenciatura. Pero les traigo en la última foto, que no se alcanza a ver muy bien, estudiantes del tercer semestre. Y quería que fueran de los niveles bajitos, porque creo que sí hay forma de hacerlo. Creo que sí hay esperanzas. Creo que Medellín está dando ejemplo con la cantidad de proyectos que uno escucha de los egresados, que hoy vi muchos egresados del programa de licenciatura, y es un honor para nosotros verlos ahí impulsando proyectos, trabajando. Cuando ayer me decían, eso es imposible, yo decía, en Medellín se está haciendo. Y decían, eso es imposible, Diana, imposible que llevemos una educación bilingüe a una institución oficial. Y yo les decía, hay que superar eso, porque Medellín lo está haciendo. Y uno me dijo, sí, siempre Medellín con la delantera, como decía Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diana, por lo que nos comparte. Yo quiero recoger dos elementos antes de darle paso a Catalina Jaramillo, que va a ser nuestra última panelista. Y más que recoger los elementos, es invitarlos a la reflexión desde una perspectiva que quizás no contemplamos. La profesión docente es una profesión muy joven, muy nueva en Colombia. Se empezó por allá en el 90 a profesionalizar. Antes de eso, tú terminabas el quinto de primaria o el bachillerato y te cogían, ven que necesito que des clase en Bolombolo o en Ansá. Allá en Lorica, ven que necesito que des clase en Las Iguanas, en esta vereda. Sin ser licenciado ni nada, después se fueron licenciando. Viví esa experiencia de niño con mis tíos, con mi madre y con otros familiares que estaban inmersos en eso. Es una profesión muy joven
que va a ir tomando la dignidad en el camino a través del tiempo y que gracias a ustedes, yo creo que ahí los profes de inglés son supremamente relevantes, los de inglés, los de educación física, los de esas áreas que a veces no se miran en la escuela. La importancia que ustedes tienen en este ejercicio de que la profesionalización del docente adquiera dignidad es gigantesca. Y sobre todo se da porque ustedes son capaces de establecer diálogos interculturales, intergeneracionales. Y ahí está la clave, lo decía ahorita Diana, la creación y la participación en comunidades de aprendizaje. No nos demos tanto palo porque vamos bien en ese ejercicio como docentes. Es una profesión nueva que está aprendiendo y está construyendo y transformando los territorios. Todos ustedes son necesarios. Eso es lo que tenemos. Y con eso que tenemos se tiene que transformar la escuela. Y hay otras realidades que no las quería dejar pasar. Hay otras realidades que son administrativas, que están relacionadas con la matrícula, con el cupo que el CIMAD permite para abrir un curso. Todos los que estamos aquí. Y aquí a veces hablo como rector también, porque estoy en comisión, soy rector. Todos esperamos que a más tardar el próximo año eso sea reformado. Tenemos una ley una ley y unos instrumentos que tienen más de 25 años que no se tocan. El SGP tiene décadas que no se toca. La forma de comprender la matrícula hace rato no se toca. Yo creo que la voz de ustedes y las movilizaciones han permitido que hoy se considere. Esperamos que sea reformado y que no tengamos esos problemas que hoy nos aquejan en la escuela. Le voy a dar la palabra a nuestra última panelista, a Catalina Jaramillo Cárdenas. Catalina es docente de inglés como lengua extranjera de una institución educativa pública. Ejerce como formadora de formadores a nivel universitario y líder de iniciativas multilingües. Es magíster en procesos de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas y actualmente se encuentra en el 4º año de doctorado interinstitucional en educación de la Universidad del Valle en la línea de inglés. Los intereses de Catalina están enmarcados en la investigación, incluyendo las líneas del multilingüismo, los estudios interculturales, las prácticas docentes en los establecimientos educativos y los estudios decoloniales. Y no sé cómo se come eso, cómo se mastica. Yo espero que Catalina nos permita comprender ello. Un poco lo de colonial primero. Buenas tardes a todos los colegas, a mis compañeros panelistas, y un poco lo de colonial es empezar a transformar ciertas realidades que no nos agradan porque vemos que no van bien. Y como es de colonial y es transformación, yo sé que no se usa, pero yo vengo a compartir 2 puntos muy específicos hoy de este proceso de multilingüismo en Colombia, pero yo voy a hacer las cosas un poquito al revés. Eso es un poquito de la postura de colonial. Quiero darle respuesta un poco a lo que mi profe Diana, que estoy egresada, muy orgullosa de la institución, ella decía, ay, yo no sabía que tantos en el aula. Un profe de idiomas en el colegio público no solo alcanza a tener 50 en un aula, no es un número, son 50 diversidades, son problemas de convivencia, son problemas con la familia. Y yo amo ser investigadora de idiomas, pero más amo ser una voz desde el colegio público en este tipo de investigaciones. Entonces voy a empezar, en vez de contándoles un poco lo que vengo a contarles, dándoles esas respuestas a mi profe, diciéndole que sí, tienen todo eso. Ay, que yo no sé si son capaces, aparte de dar inglés, lidiar con otras cosas, no es solo matemáticas, es el problema de convivencia, es la citación a la familia, es otro colega que también tiene una dificultad. Entonces ellos sí son capaces. Entonces a mí me gustaría pedir un aplauso para mis colegas que son capaces y líderes de todo eso, porque ellos sí son capaces y ellos sí son la respuesta y ya son policy makers, porque todos los días hacen política en sus aulas. Entonces yo me siento muy orgullosa de ser profe de colegio. Estoy aquí también representando la María Cano y hemos tenido retos muy bonitos este año, formando formadores, pensándonos como formadores para poder formar a los colegas. Y también darle las gracias, y pues es de gran impacto lo que está haciendo las céspedes, porque ellos convocan, junto con las Secretarías de Educación de Envigado y de Medellín,
convocan este Congreso por maestros, para maestros. Y ellos son una institución educativa pública, así que gracias a la institución educativa pública, Céspedes y todo su equipo de trabajo también. Entonces, ahora sí, ya que ya di algunas respuestas, y quiero agradecer a los compañeros panelistas porque ellos ya hicieron un recorrido histórico de las políticas lingüísticas en Colombia, que quienes estamos en esto ya tenemos ese mapa aquí, el año, la política, lo que vino, cuándo se transformó, cuándo empezó a hacer inglés en vez de otras lenguas. Entonces, voy a compartir dos cosas con ustedes. Uno, desde esta perspectiva que me permea el corazón y la piel, lo que hay en términos de bilingüismo e impacta nuestras instituciones educativas públicas, esos retos que tenemos allí. Y dos, cómo el reto grande de todos nosotros y que ya estamos en eso, es pasar del bilingüismo al multilingüismo, porque Colombia es multilingüe y es pluricultural. Eso ya está claro con todo lo que hemos visto ayer y hoy, y con más de 70 lenguas locales y ancestrales que tenemos en Colombia. Esas alrededor de 65 lenguas indígenas, esos dos criol, el de los palenqueros en Cartagena y el de San Andrés, el idioma de los gitanos, el idioma de lengua de señas y todos los idiomas extranjeros, que son idiomas, algunos ya establecidos como para la enseñanza de los idiomas en Colombia, las instituciones públicas, y más de 16 idiomas de hablantes inmigrantes de otros países y de idioma extranjero, como el portugués, entre otros, francés, árabe, tenemos de todo. Entonces, primero, ese impacto de lo que han sido estas políticas de bilingüismo en nuestras instituciones, y segundo, el reconocimiento que ya está en el papel, porque ya es constitucional y la Constitución es explícita en que aquí somos multilingües y multiculturales, y además de eso todas las políticas que vienen desde allí, pero entonces ya como sí definitivamente, y a mí me gustaría, porque yo ya no lo llamo bilingüismo, este es el primer congreso de bilingüismo en el distrito de Medellín, pero el reto es irnos para el plurilingüismo, multilingualismo. Entonces, voy a pedirle allá al señor que sí, por favor. Exacto. Entonces, de un estudio muy juicioso de muchos años, se identificaron 4 retos de lo que han hecho todas las políticas de bilingüismo en Colombia y el impacto que tienen nuestras instituciones públicas. Uno de ellos es esa promoción de la cultura entre los hablantes de diferentes lenguas en las instituciones. Eso es un reto, porque la política aún nos limita un poco. Cuando todos estos académicos, los profes aquí que hablaron, los líderes de multilingüismo, acerca de cómo vamos a empezar esa transformación y cómo somos policy makers. Ayer el profe Jaime acá también lo decía, somos nosotros, está bien, la política está escrita, hay cosas que nos gustan, hay otras que no, pero estas son las realidades que empiezan a transformar eso. Él lo dijo, un diálogo desde aquí, es decir, on the ground, nosotros, todos nosotros, con lo que hay en la política nacional lingüística. Entonces son ustedes los que ya están haciendo ese camino, somos nosotros ahí en el escenario, donde estamos haciendo eso, pero desde la política lingüística que se analizó en todos los documentos de política lingüística del país, ese es uno de los retos. Cómo generamos esos encuentros de diferentes lenguas en el país para que no limitemos lo que somos culturalmente. Otro reto, esos materiales que aún nos siguen llegando, que el English Please, los otros, que todos los que nos han llegado desde el plan, que nos da el Plan Nacional de Bilingüismo, y que eso tiene todo un proceso en la elaboración de estos textos con muchos aliados internacionales, que está bien. Las lenguas internacionales y los aliados son bienvenidos, sin que nosotros nos quedemos a un lado, compañeros, porque debemos de ser parte de eso, que conocemos el contexto, que eso no nos limite. Y que todas esas ideas eurocentristas y del norte no sea lo único que nos permee, que nosotros podamos entender y que cuando estemos enseñando cómo ordenar un almuerzo, no tengamos que ordenar siempre fries en soda, por ejemplo, porque así viene en el libro, ¿cierto? Entonces, ahí el reto es escuchar las voces de nosotros para crear esos materiales, para que eso no nos limite. Uno escucha a los colegas, ay no, este libro está muy avanzado para mi nivel. Uno escucha a otros, ay no, este se ha quedado, los míos son muy buenos, ¿cierto? Entonces, la idea es, está bien, bienvenidos,
pero que nosotros pongamos allí nuestra cuota, que la voz nuestra esté ahí. Otro gran reto, porque sigue perpetuando ciertos poderes en nuestro país y en nuestras regiones. Y cuando un poder, que es solamente uno, una fuerza, se adueña de nuestros contextos, nosotros perdemos identidad, cultura. Y ahora que los colegas panelistas nos decían, ya la política lingüística viene con interculturalidad. Así es. Y ya dijeron, el Plan Nacional de Bilingüismo se ha vestido de muchos trajes y colores. El de este año se viste de plurilingüismo e interculturalidad. Ya lo lanzaron, salió hace un mes y punta, y tiene otros propósitos, otros objetivos, donde igual todavía tiene algunas cosas que nosotros debemos de seguir analizando con postura crítica y decolonial. Entonces, ese es otro de los retos, esos materiales que nos llegan y que a veces tenemos la libertad de usar, otras veces no. Hay instituciones donde los directivos dicen, no, úselo, y se usa, ¿cierto? En el reto número 3, que es Assessment Instruments at School, eso, todos aquí conocemos lo que es la prueba saber, estoy hablando de 11, ¿cierto? Que está en manos de una institución, que es el ICFES. Nosotros en el aula, yo soy profe de 11 y tengo acá colegas, entonces uno dice, ay, no, los voy a preparar para que cuando lleguen a la universidad queden en un nivel más alto, no tengan que pagar tanto inglés y puedan llegar. Y entonces llegan a la prueba y muy diferente. Es una prueba que es predecible, con sus 7 partes, ya sabemos qué analiza, ya sabemos qué número de preguntas tiene en cada parte, pero aún así, profes, esta prueba revela un poco de lo que nosotros hacemos en el aula. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, por ahí veo algunos no, ¿cierto? Está lejana de lo que hacemos, de lo que tenemos en el contexto, y tenemos que empezar a hacer una voz de eso. ¿Cómo vamos a evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma que estamos enseñando en el aula? Entonces eso es un reto. Y el Plan Nacional de Bilingüismo, que ahora es plurilingüe e intercultural, aún nos sigue, tiene una línea donde la prueba sigue siendo igual. Empezó en el 2004, se ha vestido de más de 7 trajes diferentes y todos han venido con el mismo objetivo, el mismo nivel de lengua que tienen que tener en 11, con las mismas reglas. La prueba, yo no sé si algunos de los colegas han tomado la prueba para hacer el ejercicio, pero hay cosas, cambia un poco, pero hay cosas que nunca cambian, son iguales, es predecible, y que no reflejan lo que estamos haciendo allí. Es difícil, ¿verdad? Y después dicen, en los periódicos, los profes de inglés se rajan. Es nuestro titular, ¿no? Y por último, está de este otro impacto, que son las perspectivas que están en torno a los programas de desarrollo profesional, que nos hablaba la profe Diana. Aquí en estos programas de desarrollo profesional, ustedes saben que ellos y todos se basan mucho en unas políticas nacionales. Hay políticas que nos dicen a las universidades cómo escribir y qué tener y qué criterios seguir para poder escribir la formación que se da a los colegas que van a salir a dar clase también en unos años, a nuestros estudiantes de la U. Entonces, esas reglas hechas desde allá, desde el escritorio, desde donde se sientan y las piensan, tan lejanas aún, que no tienen la respuesta de cuántas personas tenemos en el aula, de las diversidades que tenemos en el aula, de los retos que enfrentamos en el aula. Entonces, esos programas aún tienen ese reto y eso es un impacto. Se piensa desde allá para nosotros y nosotros aquí en otro asunto. A veces vemos cómo llegan los jóvenes de pregrado a nuestras instituciones públicas y al mes están conmocionados. Ay, no, ¿qué es todo esto? ¿Cierto? La política no se pensó así, ni le está diciendo tampoco a las universidades, vea, piense en que los contextos públicos o privados son así, piense esto, ponga esto en el currículo. ¿Quiénes los están haciendo? Las instituciones, ellos sí. Ahí ya ellos están haciendo esa política, esa acción política
para transformar esas realidades, no porque sea la política nacional quien lo establezca, en el papel está, pero depende de nosotros. Todos esos son retos que encontramos en los colegios públicos. Eso es algo que quería compartir hoy desde esta perspectiva del plurilingüismo, porque yo prefiero llamarlo ya plurilingüismo o multilingüismo, porque se puede citar, ya hay quien lo establece, lo argumentó, dice por qué. Pero Colombia es multilingüe, profes. Ya bilingüismo está quedado. Entonces, profe, gracias. Bueno, ese segundo slide, el pasado, ahí simplemente yo les quería mostrar esos gaps, esos problemas y esos vacíos que tenemos en términos de multilingüismo en Colombia. Uno de ellos, que es, uno diría, todos los gaps, todos los problemas cuando uno está investigando, o lo que uno encuentra que es un issue o una realidad, parecen problemas, pero no. Una de las cosas que yo encontré son todos los procesos de bilingüismo aislados. Por ejemplo, el rector aquí liderando un proceso multilingüe en su institución con portugués y otras lenguas. Por ejemplo, Claudia haciendo con su institución, yendo a las regiones, encontrando que llegan de cuarto en el idioma porque ya hay muchas lenguas allí. Ellos son líderes de multilingüismo. La profe Diana en su institución, no, es que nosotros sí estamos escribiendo estos programas, estamos operando, implementando estos programas de formación docente, pero encontramos estas realidades, entonces nos estamos adaptando. Todos estos líderes de multilingüismo, ¿qué tal los rectores en las instituciones? Beatriz, que ahí se va, Beatriz, una excelente líder de multilingüismo. Chao, Beatriz. Ella y todos, muchos rectores aquí, y muchos docentes aquí se están formando en inglés. Nosotros, la María Cano, que este año tiene ese reto, y los formadores que están trabajando conmigo en este reto, yo siempre les digo lo mismo. Aquí hay muchos profes de idiomas, profes que ya tienen licenciatura y se están formando en inglés de más ya, y lo están haciendo de nuevo. Que metodologías de la enseñanza. Eso es admirable y eso es inspirador. Hay profes de otras áreas que están acá. ¿Cómo podemos llamar eso? Inspiración. Eso es admirable. Y esos procesos, esos líderes, ustedes ya son líderes de multilingüismo. Ustedes por estar aquí capacitándose y aprendiendo de estos temas, todos estos líderes de multilingüismo en el país, todos estos rectores que abren la puerta para que haya formación de multilingüismo en sus instituciones. Y yo encuentro entonces esos procesos aislados, que yo los llamo procesos aislados de bilingüismo, no quiere decir malo, es positivo, pero no aparecen en el Plan Nacional Plurilingüe Intercultural del 2023, ¿cierto? Es donde están las líneas que van a sacar para fortalecer esos procesos que ya los líderes y los policy makers tienen en proceso, o por ejemplo la céspedes, que lleva años haciendo este proceso. Entonces necesitamos un plan que atienda lo que ya se está haciendo en las regiones, on the ground. Entonces en ese pues hay muchas cosas que yo encontré, muchos procesos y vacíos en términos de multilingüismo en el país. Y aquí en el reconocimiento de Colombia, ya los dijeron los panelistas, nosotros somos multilingüe e intercultural. Está en la Constitución y es visible. En cada región de este país hay otros idiomas, hay hablantes de otros idiomas. Somos el segundo país rector de Brasil, después de Brasil en Sudamérica, con más hablantes de lenguas en todo el sur de América. Es decir, eso es una riqueza infinita, infinita en nuestro país. Y así está reconocido. Hay una urgencia, profes y colegas. Yo sé que eso es un pensamiento que tenemos que ir transformando y es poco a poco, por revitalizar los idiomas indígenas que tenemos. Aquí hay colegios con procesos bilingües públicos, Electora Abad Gómez, entre otros, con estudiantes hablantes de otras lenguas, que a veces los colegas dicen, no, es que él es muy tímido, no habla. Ellos no son tímidos, no son tímidos. Les limitamos la posibilidad de interactuar con otros hablantes porque no hablamos su lengua y porque no entendemos la de ellos. Y porque ellos ya son bilingües, español más su idioma nativo y aparte nosotros como venga también inglés, ¿cierto? Entonces, eso es la limitación de la interacción de los hablantes de lenguas. Eso se encuentra en el país, pero tenemos todos estos líderes con las iniciativas de estos procesos.
Con respecto al multilingüismo en Colombia, porque yo lo quise poner, es un reconocimiento, ya está en el papel, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Aquí ya se está visualizando qué estamos haciendo. Entonces, el reconocimiento del estatus. Creemos que español es el idioma nacional de este país, y lo es. Pero resulta que, por ejemplo, las 65 idiomas indígenas que tenemos en Antioquia, en Verachamí y Catia, también son idiomas nacionales en Colombia, en sus regiones. Es decir, ellos ya son bilingües, ¿cierto? Hay que mirarlos con ese respeto y con ese estatus, porque lo tienen. Y no podemos seguir perpetuando el poder sobre una sola lengua por encima de las otras. Tenemos procesos y campos en la educación, como etnoeducación, que la población indígena prefiere llamar la educación propia, o en la enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero, que en este caso la mayoría de nuestras instituciones enseña inglés. Allí hay un llamado de todos los académicos del país para que reconozcamos los procesos multilingües que hay en Colombia, en esta región. También, allí yo lo ponía, se ve que hay como un asunto de poder sobre algunas lenguas extranjeras sobre otras, ¿cierto? Que por eso a veces se nos vuelve un reto a todos los líderes de multilingüismo que queremos hacer otras cosas. Además, el reconocimiento, y por último, el reconocimiento de que ya hay una conciencia a ese camino multilingüe. Eso se encuentra en Colombia, eso ya está, aquí estamos en esas. Entonces, ¿cómo ha contribuido el multilingüismo en el país? Nos ayuda a reconocernos en las diversidades. Cuando nosotros dejamos de comunicarnos en otras lenguas con las personas que están a nuestro lado, perdemos un poco de identidad. Se va con esa falta de interacción de lenguas un poco de cultura. Se va un poco de nuestras raíces ahí. Y bien, tenemos que hablar idiomas extranjeros y hay otros idiomas. Nadie tiene un cerebro monolingüe. Ese es nuestro reto, y seguir en eso y seguirlo haciendo para mostrar quiénes somos, no para consumir un producto de un lugar específico, de un idioma específico, sino para mostrarle al mundo quiénes somos, quién es esta nación, Colombia, multilingüe, quién es esta nación intercultural, cómo es nuestra interacción de lenguas en el país, cómo todos estos líderes de multilingüismo, cada uno desde sus instituciones, lo está haciendo. Empezar a vernos y a reconocernos como lo que somos. Somos una nación rica en esto, infinitamente rica en diversidad lingüística y cultural. Y eso, y así nos deben de empezar a identificar en el mundo, eso es lo que hace un camino multilingüe. Por eso este congreso y este panel termina desde la educación y termina desde ese camino bilingüe hasta este momento donde ya reconocemos que somos diversamente ricos en lenguas y en cultura. Y por eso lo llamamos desde el proceso de bilingüismo al multilingüismo. Y ahí todos ustedes, profes y colegas y panelistas, estamos involucrados. Entonces, gracias por todo, Cata. Vamos a darle un aplauso fuerte a estos 4 panelistas. Son 4 voces distintas que coinciden en algo particular: la importancia del docente, la dignidad que tenemos que ir recogiendo, iremos transitando. Para ser fieles con el tiempo, vamos a compartir 4 preguntas de las que ustedes han mandado por el código QR. Le pido el favor a los panelistas que sean muy precisos en la respuesta. Ya los profes han sido fieles con el tiempo, juiciositos con la jornada, y la idea es que también nosotros podamos serlo. La primera pregunta se la voy a compartir a nuestro rector. Me imagino que ya todos creo que sabemos hacia dónde se va a ir a decantar con la respuesta, pero no, esperemos que sea la más fiel posible. Nos preguntan si el inglés se ha constituido como lenguaje principal por las dinámicas imperiales. Hay una carga política interesante. Por las dinámicas imperiales, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que estas dinámicas cambien pronto, ¿cuál consideras, cuál crees tú, se prevé sea el nuevo idioma primordial?
Bueno, no, yo creo que es difícil pensar en que haya un idioma primordial diferente a la lengua inglesa. Pero más allá de eso, yo creo que lo que nosotros tenemos que pensar es a nivel de Latinoamérica y por nuestra identidad como latinoamericanos, a dónde queremos llegar, ¿sí? Tenemos ahora un país cerca, al lado, vecino, 250 millones de habitantes, que es una gran parte de Sudamérica, con infinitas posibilidades y oportunidades para los latinos, que nos está abriendo las puertas. Y yo creo que más allá de decir este idioma o este otro son los que van a seguir con el imperialismo o con la hegemonía, pues qué opciones podemos tener nosotros para ser un poco más abiertos y tener mayor cantidad de oportunidades. Gracias, rector. Bueno, de hecho, si lo que queremos es liberarnos del yugo de idiomas impuestos en una perspectiva imperialista, la idea es que no haya primordiales, sino que todas tengan el mismo reconocimiento. Le hago la pregunta a nuestra directora del programa de enseñanza del inglés en Colombo. Dicen particularmente, los institutos de idiomas y de inglés son muy importantes para la sociedad, dado que gracias a ustedes muchos estudiantes obtienen altos niveles en el uso del inglés y otros idiomas. No obstante, hablar otra lengua no significa necesariamente desarrollar una mentalidad internacional o una ciudadanía global. ¿Cuáles son sus aportes en el marco de lo cultural y para la interacción entre culturas y el cuidado de las culturas locales? Bueno, muy interesante la pregunta, obviamente. Yo creo que desde el principio la postura, uno es, pues, deje claro que el Colombo no se ha constituido como un centro de lenguas como tal, sino un centro cultural. Nosotros creemos, y no a nivel de solo institucional, a nivel personal, y lo hemos discutido acá, aprender un idioma necesariamente permea la cultura, necesariamente permea la cultura. Entonces, cuando vamos hacia la construcción de ciudadanía, que es un poco en el campo en donde yo me centro también en toda la cantidad de testimonios, aquí no los podemos mirar, pero toda la cantidad de testimonios que tenemos de estudiantes que pues realmente han encontrado vías, digamos, de formación y de llegar a otras oportunidades en sus vidas a través del aprendizaje de un idioma. Y aquí también me desvinculo mucho de, pues como lo manifestaba el rector, todo el tema del imperialismo, el colonialismo, eso existe. Pues de hecho, esta ciudad no es ajena, ni ninguna ciudad, por eso está el boom. Si todos vamos, a nosotros todo el mundo llega aquí, que llegó las BPOs, la revolución, quinta revolución, cuarta revolución, todas las organizaciones o todas las empresas, hay tendencias económicas, hay dinámicas mundiales que existen, que no las podemos negar, pero aquí llegan también y dicen necesitamos 500 estudiantes en B1, necesitamos 350 personas para propósitos de expansión, muchas dinámicas en las que nos insertamos. El punto, digamos, que estamos resaltando aquí es cómo aprender un idioma desde el individuo, desde la persona, me permite a mí, digamos, interactuar con el mundo. Entonces, es en ese sentido. Y en ese sentido también vemos que también hay estudios que demuestran donde estas personas que están expuestas en todos esos contextos de riqueza cultural, cómo desarrollan también las personalidades que apuntan a la tolerancia, al respeto, a la convivencia con otros, a toda esa formación de un ciudadano más crítico y que pueda conectarse con lo local y obviamente con lo local y con el mundo. Entonces, creo que es allí donde radica la postura. Gracias por todo. Esta pregunta es para Catalina. Nos preguntan cómo librar al multilingüismo de la lógica colonial, es decir, si ya sabemos que hay muchas, ¿cómo lo libramos de que caigamos en el vicio de la lógica colonial de evaluar la competencia en esas lenguas que se consideran autóctonas? Dado que en esta lógica de evaluar las autóctonas podría tachárseles de poco útiles y verse ahogada frente a la preeminencia que siempre ha existido del inglés. Vea, a mí me encanta esa pregunta y gracias por hacerla, porque quien hizo la pregunta decía, podría verse así. Eso es lo que nosotros empezamos a romper.
¿Qué trae una lengua? Es poder, ¿cierto? Muchas lenguas, todas las lenguas son un poder infinito. Yo creo desde el corazón que quienes estamos en el campo de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, pues suena feo y todo, pero nosotros yo creo que tenemos la oportunidad de ser mejores personas, porque cuando uno puede comunicarse con otros hablantes de otras lenguas, uno aprende de su cultura, de sus ideologías, de sus pensamientos, de sus creencias. Entonces nos damos cuenta que nuestra razón no es la única razón, que nuestra creencia no es la única creencia, que nuestras prácticas no son las únicas que hay. Ahí cuando nosotros entendemos eso, creo que tenemos la oportunidad de ser mejores personas, de entender más el otro, de entendernos más inclusive a nosotros mismos y de cuestionarnos a nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de interactuar con otras lenguas? Perdemos esa oportunidad. ¿Dónde está la política? Yo quiero para responder que no caigamos, que no vayamos a caer en eso y verlas como lenguas de menos valor. Ya, lo hicimos. Nosotros hemos minorizado esas otras lenguas, pero no está en la política lingüística. Ellos le echamos la culpa a la política lingüística nacional, pero ellos no dicen, vea, es que ellas son lenguas minorizadas. No. Nosotros nos creemos esa idea de que una lengua tiene más poder que otra, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a consumir ese producto, entonces le metemos más dinero a eso, pagamos el test para que nos digan si somos hablantes del idioma o no. Y cuando nosotros hacemos eso, hagámoslo, profes, nosotros vivimos de aprender y enseñar este idioma, es ok, pero usémoslo para mostrar el valor, la cultura y la identidad que hay en los otros hablantes de lenguas en nuestras regiones. Yo no soy pro marcos para las lenguas, yo no soy pro de eso. Creo que son un buen ejemplo para que nosotros en Colombia y todo el sur de América haga su propio camino de criterios, de consideraciones para los hablantes de lenguas y la interacción de los hablantes de lenguas en nuestras regiones. La interculturalidad en Colombia y en el sur de América no es lo mismo que la interculturalidad en Europa y en el norte de América. Aquí tiene otro sentido, aquí viene por la diversidad de hablantes, no por la migración constante de otros hablantes de lenguas. Entonces, la respuesta para nosotros no caer en eso, Eduardo, y quien pregunta, es primero ser conocedores de la diversidad lingüística y cultural que hay en nuestros contextos. Eso es lo primero. ¿Cómo vamos a hacerlo? Miren, hoy aquí todo este personal, esto no lo pagan extra ningún profe, esto no les da créditos ni nada, un certificado de que estuvo acá, pero todos ustedes me parece que ya iniciaron ese proceso para no caer en darle un poder y una superioridad más a una lengua que otra. Ya están aquí enterándose de que esto es una realidad, de que esto existe, de que cortar la limitación y la interacción de los hablantes de lengua, de los diversos hablantes de lengua en el país, limita la posibilidad de aprender un poco de nuestra identidad. Eso es el primer paso, Eduardo, y creo que aquí ya se está logrando. El segundo paso, mire, todos los líderes de multilingüismo, cada uno desde su institución pública, educación media, básica, educación superior, anidando esfuerzos para que nos sigamos reconociendo como multilingües, dando la bienvenida no solo a los idiomas locales y ancestrales, sino también a idiomas extranjeros que están aquí en nuestro contexto. Esos pasos, creería yo que son dos que no podemos romper. Sigamos ahí, profes, sigamos viniendo a las formaciones de idiomas, vengamos y sigamos aprendiendo. Y la invitación es que las instituciones sigan anidando esos esfuerzos en ese proceso multilingüe hasta que la política, hasta que esto que estamos haciendo llegue a la política lingüística nacional. Gracias, Catalina. Bueno, voy a cerrar con Claudia con una pregunta. Perdón, con Diana. Nos faltó la profe Diana. Con la profe Diana, con una pregunta relacionada con las competencias de los docentes. Nos dicen, es una realidad que la necesidad de docente está mediada por el plan de estudios. Desde esta, la mitad más uno es la asignación que se le debe dar al maestro según su perfil, según sus capacidades y para lo que se formó.
¿con cuáles otras áreas consideras que el maestro de inglés puede aportar a la transformación cultural y al multilingüismo en los establecimientos educativos? Te la voy a decir en otras palabras. Un docente de inglés llega a una institución en la que solo tiene 14 horas de inglés. La mitad más uno, las otras horas, las otras 8 horas, hay que rellenarlas con otras áreas. ¿Con qué áreas crees tú que el maestro de inglés es mucho más compatible para que así tramiten los saberes en la escuela? Qué buena pregunta. Yo creo que es una realidad que viven los rectores y los coordinadores cuando empiezan a programar toda la proyección de docentes y el plan de trabajo para cada año. Yo creo que no hay una respuesta única, porque todos tenemos intereses diferentes. A mí me gusta la historia, a otro le gusta la literatura. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar que el maestro de inglés es parte de la lingüística? Entonces, ¿por qué no pensamos entonces unificarlo con el área de literatura, con el área de lengua castellana, con el área de promoción de la lectura, con el área de procesos de escritura? Puede ser que nosotros seamos más fuertes en cómo se enseña a escribir en inglés, pero también lo podemos hacer en español. Yo diría que me iría por un área afín, pero también por el lado de la ética. Si la ética la vamos a mirar como ese aspecto de convivencia, desde ahí podemos entonces formar en una perspectiva pluricultural. Creo que ahí vería como las áreas. Gracias por todo. Nuevamente, un aplauso al panel, a ustedes. Infinitas gracias a la Secretaría de Educación de Envigado, que salió para este proceso, a la institución educativa Juan María Céspedes, que lo lideró desde varias perspectivas, desde lo académico, lo pedagógico, lo logístico. Y yo les quiero extender el saludo para el cierre de nuestro secretario de Educación, Juan David Agudelo. El aprendizaje del inglés, el bilingüismo, el multilingüismo son realidades que hace rato nos alcanzaron, pero tenemos mucha oportunidad de mejora. Solo lo vamos a lograr si ustedes nos acompañan en el territorio, que son los que están en el día a día y comprendiendo las necesidades de aprendizaje que tienen los territorios. Yo creo que debemos transitar a que cada territorio defina qué quiere aprender. Gracias por todo. A este panel le voy a dar la palabra a nuestro maestro de ceremonia para que haga el cierre respectivo del Congreso. Bueno, vamos a quedarnos con unas ideas de este Congreso. Yo creo que una idea muy importante es que el proceso de construcción de políticas públicas se da en la práctica de abajo hacia arriba. También nos vamos con una idea muy importante, que nosotros somos policies makers. El rol del docente es fundamental en esta implementación en su día a día con el fin de romper paradigmas. De igual manera, se analizaron tendencias que se pueden institucionalizar, es decir, siempre y cuando se realicen desde una manera crítica y responsable. En la misma línea se hablaron de esas emergencias, esas barreras, esas necesidades que se presentan no solo en el sector público, sino también en el sector privado cuando nos enfrentamos a esta enseñanza plurilingüe. El plurilingüismo es un tema que cada vez, de acuerdo a lo que vemos en el panel, se ha vuelto más relevante en la escuela pública del siglo XXI. Estamos desarrollando habilidades del siglo XXI que no solamente están presentes en Colombia, brindándole a nuestros estudiantes beneficios no solo desde la parte de las competencias comunicativas, sino desde el desarrollo cognitivo. Ser bilingüe nos ayuda a pensar. Docentes de inglés, una propuesta. ¿Qué nos queda? ¿Dónde repercute esto en la sociedad? ¿Cómo valoramos nosotros nuestros propios compañeros? También podemos ser theory makers. Terminamos también hablando de los theory makers, valorar
la construcción de conocimiento colectivo docente. Somos nosotros los que estamos haciendo másters, estamos haciendo doctorados. Valoremos aquello que nosotros investigamos y planteemos en Latinoamérica, que aquí también podemos hacer teorías. Bueno, ya esto es una información práctica. Recuerden que el Tecnológico de Antioquia en un plazo máximo de 2 semanas les estará haciendo llegar su certificado. Si por alguna razón tienen alguna dificultad, ahí están los datos del correo y el número al que se pueden comunicar. Recordemos que son 3 requisitos: el registro, la asistencia a los 2 días y la evaluación del evento. Ladies and gentlemen, we reached the last moment of this event. On behalf of the organizing committee, I would like to thank you once again for your participation and support. We hope you have enjoyed your stay with us, and we look forward to seeing you again in the future. Have a nice day. Okay. A bientôt. Avete una bella giornata. El sol, el cielo y las montañas llenan de luz mi hogar. Quiero crecer y soñar. Medellín es mi ciudad. Aquí sembramos futuro. Vengo de arrieros que trabajaban duro y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital con la tecnología para siempre progresar. Mi gente.